The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digital, real issues, real talk. Have you held a peaceful demonstration by holding a placard or won a shot communicating about injustices? Is it a speech about rights? Are they for women, children, youths, people with disabilities, elderly, environmental or lands? Do you know you're a human rights defender? Are you threatened, harassed, intimidated, illegally arrested, detained, tortured or imprisoned as a result of defending rights? If you have experienced any of the forementioned, please reach out to National Coalition for Human Rights Defenders Uganda for assistance on their toll-free number 0800 100 250 or visit their offices located in Ntinda, Kampala, Semawata Road. Defending rights is constitutional. Please don't shy away. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe. Byabaffe byava ku ki? Era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'eyaliko Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dani Muliika ku program
eriiso ly'omukulu ku Facebook page The Alternative Uganda. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mbaniriza ku The Mighty Drive Show amanyanze Edgar Matthew Karohanga buli lunaku Monday to Friday tubeerawo wano nga tukuleetera abantu beweetaaga okuwulira biki bye bagamba nga tukubulira n'eggwanga engeri gye litambulamu mu nnaku zino ezitali nnungi nnyo era ejjo twalabye ebintu bingi ebibaddewo mu ggwanga lino tugenda kuba nga tubyogerako naye omanyi we tujja okuweereza eggwanga nga bannamawulire naffe guno gwe mulimu. This is our purpose, that is why we were born, that is what we do, this is what we love. So tubeerawo wano okubanga tujja okuweereza eggwanga reconnectinga ku bali waggulu n'abali wansi buli omu amanye ki ekigenda maaso mu ggwanga li. An informed state is a good state. Obeera mu ggwanga nga lyonna abantu bamanye ebigenda mu maaso, that means obeera nawe tolina kyokweka era kiba kinyuma ffenna tuba tukulaakulana ng'eggwanga. Era mbaniriza ku The Mighty Drive again olunaku lwakuna ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa 2 omwaka 2021 nga twabasuubiza eggulo mbu tugenda kubeera n'omwami LC5 Councillor elect owakawempe South omwami bamuyita Julius Kateregga era ndoza alina kati akyali guild president we Makerere ndoza tebannalonda mulala era yakyali guild president we Makerere omwami Julius Kateregga tugenda kubeera naye nga tubuulira wano biki ebigenda maaso kawempe obulamu buli butya bannamawulire yabalabye abakubiddwa kibooko yalowooza ki ku nsonga bweziti alowooza ati eggwanga lyaffe linaagenda litya mu maaso mu time weti erimu obuvuyo bungi katugende mu mawulire mangu ebyabaddewo eggulo Bobi Wine oba Honorable Kyagulanyi Ssentamu president we National Unity Platform yabadde atwala petition ye ku United Nations Human Rights Headquarters walindoza ekololo naye twalabye ekintu ekibadde kirudde okubaawo sigamye mbu tekibangawo kyali kibaddewoko naye kibadde kirudde okubaawo yesterday bakubye bannamawulire bubi nnyo journalists ate nga bakimanyi bulungi nti bano bannamawulire naye babakubye ekibooko zabadde z'amaanyi nnyo abalala bavuddewo n'ebisago bannamawulire mukaaga bavuddewo n'ebisago abalala bo tetumanyi oba bo bagenze bate naye nga bonna babadde ne minor injuries babakubye nnyo ate bakikoze nga kiri live on camera nga tebalina kye beekwese. Bannamagye bavudde ku kabangali ne bagenda wansi awadde bannamawulire abamu nga balina cameras abalala balina press cards abalala balina identities zonna eziba identifying naye babakubye nga tebababuuza na kubabuuza nti ki they were just beating them radically. I'm going to use that word ntiwadde bakuba bukubi radically era video tugenda kuba tugiplaying eno kata si video twagizye ku mawulire ga NTV era tugenda kuba tugiplayinga ng'ogiraba maaso engeri gye bakubye bannamawulire mu bannamawulire bano abakubiddwa mulimu John Cliff Wamala ono wa NTV mulimu Jeff Mwesige yakwata kamera eya John Cliff Wamala yakubiddwa bubi nnyo yadde admitted. Twabadde ne Irene Abalo ono wa Daily Monitor then twabadde ne Josephine Namakumbi owa NBS mwabaddemu ne Kenneth Murungi owa New Vision bano bebadde identified nga abakubiddwa abafunye ku bisago naye era mulimu n'abalala bagenze nga bapookya ebigere just ono bamumenyo ono okugulu biki endaga olaba ku screen we bigenda maaso nti it was a state of a fear n'emmotoka zaadde ziduka abamu zibaleka mabega bannange bino ebintu bye tukola oba tukola self reflection ng'eggwanga tulowoozaako ebintu bye tukola bigenda kubanga abantu babiraba batya international community ebiraba bitya naffe bannayuganda kennyini tubiraba tutya namawulire aba representinga munnayuganda abazze kusaka mawulire kulaga munnayuganda abatazze nti nno ye ali partisan nti akwata bibi byokka no ye azze kukwata mawulire kati wojja n'omukuba kiba tekikola bulungi sasa twetaaga minisita wa gundi wa media ne ICT ndozo omukyalo ono Judith Nabakuba ajasooka addressing eggwanga ku bintu webiti naye era Brigadier Flavia byekwaso ye yavuddeyo na addressing n'agamba bannamawulire tebambala press identities ennungi naye nga waliwo bannamawulire ng'obala newaba ne kamera tewetaaga kulaba mbu ayina press jacket okay ayina kamera ate ayina ID okay ne press jacket yetaagisa naye mulimu n'abadde ne press jackets ejjo naye bakubiddwa nga tebagala kumanya tebadde tebabuuza na kubuuza bino ebintu byabaddewo ejjo eggulo ssaawa z'okumakya era nga olaba abannamawulire badde badduka buddusi they were just beating them oli yakubye John Cliff Wamala wano ku mutwe nga
it's like achikubanga ekirino mukuba omunnamawulire bwatyo naye kino ekintu tukivumirira nga the alternative Uganda nga the mighty drive nga bannamawulire be tuli mu ggwanga lino tukivumirira nnyo era tusaba mukama atuyambe bino ebintu bituuke government yeekuba emitima ne ba security operatives nabo beekuba emitima balabe mbu ebintu bye bakola si birungi eri bannayuganda ati bannamawulire we bati abamu kati kino sigwe gusoose nga kibaawo twalina bannamawulire nga Ashraf Kasirye mwamulaba yali ku trail ya Kyagulanyi Center nga banoonya akalulu bamukuba kanista ya mwasa skalie mukama muyambe agenza recovering ne James Ake naye ate yawanika kamera n'afukamira wansi naye ne basigala nga bamukuba yali 218 ne Daniel Lutaya bamukuba ndoza mu kalulu era akawedde bino ebintu bizenga bibaawo omanyi when you do something for the first time it is always a mistake but when you do it again that means it is a choice. So it was a choice for the security organs to do this, but it was unscrupulous of them and unprofessional and so unpatriotic as they assert to be patriotic in what they do. Kudachika 13 ezakaita kusawemu era nga the alternative Uganda tukiddamu guno ogwokubiri mbuno tukivumirira nnyo tukivumirira ddala ekyokuba bannamawulire. Journalism is not a crime. Tweyongereyo maaso ebigenda Ministry of Foreign Affairs ekigenda maaso ndoza twalabye EU nga Ministry of Foreign Affairs ono omwami Okello Oryem State Minister wa Foreign Affairs yavuddeyo n'agamba nedda EU etandika okufa ku bigikwatako bino ebintu tebigikwatako bannayuganda is an independent state, they know how to govern themselves. So era mawulire mangi agadde gagenda maaso naye nja kubanga bawanga twogera n'omwami Julius Kateregga already yatuuse dda wano tugenda kuba tumuyita anegatteko ku ntebe eno wenyini wentudde tusooke twogere ku bintu weebiti asooka tubulire ye alowooza binaavaawo bitya tubikyusiza bitutya. Mawulire mangi ne Champions League yazanyiddwa Dortmund yayise yakubye game number Juventus yaswaziza abantu abagiwagira we bagikubye omupiira mulamba FC Porto byonna tugenda kuba tubyogerako naye katusooke ndooza tugende tuwumulemu katini leero nakoze n'omukyala Luwedde Lilian Omumbejja ngenda kubeera naye ku seti n'omwami Julius Kateregga tube nga twogera mu nsonga zino nga tulyamu nga tulaba eggwanga lyaffe tunaaba tukola ki tulitwala tutya mu maaso. Tuli live Kawempe omwami wakiikirira omwami Julius Kateregga tugenda kuba nga tuvugamu mpola mpola nga tuyita mu Kampala omwo nga wetwesanga tulabe engeri gye eggwanga lyaffe gye tunaalikuzaamu nga wetuwumulamu katono tugenda kukomawo n'omwami Julius Kateregga. This is the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karuhanga. Good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Have you held a peaceful demonstration by holding a placard or won a shot communicating about injustices? Is it a speech about rights? Are they for women, children, youths, people with disabilities, elderly, environmental or lands? Do you know you're a human rights defender? Are you threatened, harassed, intimidated, illegally arrested, detained, tortured or imprisoned as a result of defending rights? If you have experienced any of the aforementioned, please reach out to National Coalition for Human Rights Defenders Uganda for assistance on their toll-free number 0800 100 250 or visit their offices located in Ntinda, Kampala, Semawata Road. Defending rights is constitutional. Please don't shy away. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera
njagala kwebaza the alternative digital etuwadde kano ka mighty drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative TikTok. The Alternative TikTok. Real issues, real talk. Amalungi naje msinzidde okubanga mutulaba eno ye Mighty Drive amanyanze omumbeja Kateregga awamu ne munange Edgar Matthew Karuhanga soso tuwa amawulire agabategagenda maaso mu ggwanga nabiki abyotasobodde kubanga olaba awamu n'omugenyi waffe yatweyunzeeko dda omwami Julius Kateregga era nga ono LC5 omulonde akiikirira Kawempe South ate era nga ye guild president wa Makerere University. Tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo ebigenda maaso mu ggwanga awamu n'ensonga z'abaana kubanga baddayo ku masomero because university resuming next month okutandika ng'ennaku z'omwezi lumu bagenda okuba nga baddamu okukakkalabya obulungi emisomo gyabwe. Amanyanze omumbeja luwedde Lilian tugenda kuba tukutwalira ddala mpaka ssaawa 3 ez'okumakya. Nyongera okujjukiza gwe wenna atannaba kubanga otulaikinga ate tuli ku TV eza bulijjo wabula osobola ogenda ku Facebook page yo no searching the Alternative Uganda nosobola okubeera nga otufuna bulungi liking page yaffe ate era otufollowing wamu n'okunyiga akaddaako aka notifications so that whenever we are live ofuna notification n'olaba omugenyi gwe tulina mu studios n'ensonga ki ze tuba twogerako mbaaniriza era nga mbabuuzaako yonna gye musinzire okubanga mutulaba nti mukola omulimu gwa ttendo mukola omulimu gwa maanyi nnyo nnyini ddala. Anyongera bajukiza nti programu eno ebeerawo okuva ku Monday okutuuka olunaku olwokutaano okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuukira ddala ssaawa 3 nga tukutwalira ddala n'omugenyi gwe tuba tulina mu studios n'ensonga ze tuba twogerako eziba zigenda maaso mu ggwanga tutunuulira bingi nnyo ebiba bigenze maaso amawulire nga omwami Edgar Matthew wagakuwadde awamu ne topics ze tuba tugenda okuba nga twogerako ku lunaku olwo lwennyini. Anyongera okujjukiza nti gwe alina ekibuuzo ekyenjawulo genda mu comment section yaffe teekamu ekibuuzo kyo ate era tugenda kubanga tukisoma mu ddakiika ezinaaba zisembayo eddakiika 3 ezinaaba zisembayo nate nga tunatera okunzika show yaffe oba si kyo osobola okuyita ku nnamba y'essimu eno wammanga eri 0789017145 ennamba gy'osobola okubeera ng'oyitako eri 0789 017145 enamba gy'osobola okubeera ng'oyitako ate ng'okuba bulungi nnyo mu studios n'obuuza ekibuuzo kyo tujja kubanga omugenyi ajja kubanga akiddamu bulungi nnyo ate naawe n'osobola okubeera nga ate omatira n'ekyo kyaba akuzeemu. The Mighty Drive ye program gye kyalaba nyongera okujjukiza nti tegeeza omulala n'omulala ategeeza omulala n'omulala ategeeza omulala ate tubeerenga ensonga zino tuzitwalira ddala mu maaso bulungi nnyo nnyini ddala. Nyongera okujjukiza nti the voltage ebeerayo buli lunaku olwa Monday n'olunaku olwokutaano ebeera ssaawa emu eyakawungezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro nga tugayagaya mu nsonga eziba zigenda mu maaso mu ggwanga. So nyongera okujjukiza nti togisubwa ate era n'eriiso ly'omukulu ebeerayo buli lunaku olw'Essande ssaawa zibeera 11 mpaka ssaawa emu ez'olweggulo. Mighty Drive gye kyalaba era nkwaniriza nnyo nnyini ddala. Edgar Matthew Karuhanga katubuuzeeko omulundi ogwokubiri yanirize n'omugenyi waffe ate tugende maaso tovaawo. Of course nziramu okubabuuzaako olunaku lwa leero enkuba eri wano egenda kutonnya tugiraba ebindabinda oba yakyogera mu Luganda ebindabinda naye tulina omukulu already Julius Kateregga mu studio saagala kubanga mbononera obudde bungi kambatwali eddala eri LC5 elect owa Kawempe South yeyo sebo Kawempe South 1 naye lwaki ba dividinze nnyo constituencies ezo tulinamu 1 tulinawo 2 lwaki ekyo kibeerawo kansala? Bw'osi buvunaanyizibwa bwange siri minisita wa local government nze nasalawo ne baganda bange oba ne bakyali bange bwe twalabawo omukisa nga tusobola okuwa
bukulembeze Nsawo. ng'abavubuka abatono tusitukiramu kubanga guno omulembe gwaffe tulina ensi eno tugirinako ebitundu nga 79%. Yes. So mabegaawo tubadde tetwetaba nnyo mu bintu. Of course. So bw'obadde si okuva ng'omwaka gwa 2019 we gwatandikira nga bwe twogera ku bakulembeze b'abavubuka usually erinnya lyaffe livaayo mu bavubuka naki so ndowooza kyali kya buvunaanyizibwa okubaako we tukola ki we tuparticipatinga mu general elections. Abalabi ba Mighty Drive ku makya nsooka okubabuuzaako nti mwasuze mutya mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mbeebaza okwagala kubanga eno initiative y'abavubuka bookera n'olabako mwannyinaze Luwedde n'olabako Edgar ne baganda baffe abali ku kamera ba Arnold n'abalala bonna kikuzaamu amaanyi okulaba nga abavubuka basobola okubeera ne initiative ng'eno ate ne tuwulirizibwa kubanga mainstream media si bya kwogera si bya kukola ki olaba abantu nti bw'olaba talk shows n'abantu be ba-invitinga teba representinga agenda yaffe oba general spectrum y'ensi eno nti abantu ne babaawo nga bakulembeze ne babagambye opinions bagenda noonya oba eza government n'ezopposition osanga ba myaka 45 ate nga bitundu 80 ku nsi eno tuli wansi wa myaka 3. So initiatives nga zino ziba nungi so twebaza baganda baffe nga Norman n'abalala bonna abatukkiririzaamu okulaba nga tukola kino. Nze Kateregga Julius. Yes. Nze Guild President wa Makerere University ow'ekinana mu 85th. Ndi muvubuka mukunzi National Youth Mobilizer wa National Unity Platform ogutali musango wansi w'obukulembeze bw'abavubuka. Obukulembeze bw'abavubuka tukulemberwamu Honorable Francis Zakebutebi nga National Youth Chair w'ekibiina naye kati bwe tugenda mu structure ya institutions nze mwenva ndi institutions coordinator wa Kampala Metropolitan naye engeri institutions gye zirimu abavubuka otusanga eventually nga tugenze bwe tuba nga tukola activities tuzikolera wamu n'abavubuka so mu docket eyo nkola mulimu gwa kunga abavubuka. Ndi councillor LC5 Mulonde wa Kawempe South 1 ate era begwaniza okubeera deputy speaker wa KCCA kubanga ndowooza obusobozi obuli ndi muvubuka muto ate Seria Ntama sitirira nsi yange era nzikiriza nti ensi yaffe egenda ekyuka kubanga abantu betubadde tulabanga ab'obuvunaanyizibwa kati tubalabanga bayaaye ate abayaaye tugeza okukizuula oluusi nga abayaaye ffe tulimu obuvunaanyizibwa so ensi ekyuse drastically. Kituufu naye soko nga tetuneeyongerayo twagala soko tubuli akalulu kaali katya wayitamu otya ebintu nga tebyali byangu mu Kampala wano abantu abamu baali babalawunsinga nga bwe babajjayo akalulu kakayitamu otya ate Kawempe agamba atya? Kalulu Mukama yakatuyisaamu manyi ffe abakkiriza at the end of the day ekitiibwa kiddayo eri Mukama kubanga Katonda agamba nti you make your plans but I have the final say. And indeed sijja kubagamba nti kana akalulu nakanoonya nnyo obanga bwe nanoonya akalulu ka Guild Makerere nja kuba mbalimba kubanga time gye twali tulina onoonyezaamu akalulu institutions zaggulawo ne tuddayo okusoma nga njagala koosi yange okugezaako okugimaliriza. That is one ng'omuntu ali responsible nti oli mukulembeze kiba kya buvunaanyizibwa bano okubeera nga basoma nga ate gwe oli mu byabufuzi then around the same time campaign za mukama wange wa president wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu nezitandika nga zigenda mu maaso nga nyina okuzeetabamu saakalulu kange saakalimu nnyo nga bwe nali njagala oba nga buli nali nsaana okukabaamu naye Mukama yatukwatirako engeri gye nalina kaadi y'ekibiina then ne factors endala nti oluusi abantu babadde nga batulaba nga tulwanagana ne mukyala Janet Museveni ne bbaawe ku education system mu Uganda
n'ebintu ebirala so nga abantu batumanyi tetwali bapya nnyo, we were not new to their faces. Ebyo bw'ogattamu nga factor ya NUP oba nze ndowooza factor ya NUP yeeno okulembera tolowooza naawe kubanga it was a wave twagiraba buli wamu the whole of central kumpi saagala to down playing individual efforts waliwo abantu abateekamu efforts nga ba NUP naye ate era saagala to down playing wave kubanga waliwo bangi era abayitirawo mu kavuyo nti katulonda abangavuwe wabula kyenjagala okusuubiza munnayuganda ali eyo nti setugenda kubaswaza lunaku tetugenda kukya tubaswaze ng'abavubuka ba National Unity Platform. National Unity Platform kibiina kito myezi nga 6 naye ng'oggyeko ekyo ky'okuba ekito mu bbanga kibiina kito in character. President General waffe oba president wa myaka 39 bw'omukompeyalinga ne chairman wa NRM w'emyaka 8 plus oba 76 nga bw'atugamba n'omukompeyalinga n'abalala aba Democratic Parties n'abalala Kyagulanyi abamuto bw'olaba secretary general waffe musajja muto wa myaka 31 David Lewis Rubongoya musajja munyankole nga Matthew bw'olaba abantu nga Joe Senyonyi is only 34 years tuli charismatic ate tuli national in character manye waffe Makerere bw'oba okola cabinet kyo kyosooka okutunuulira nti cabinet yo inabeera national in character bwe natuuka mu NUP nendaba kye bayita national character ng'obukulembeze ndaba ku Lewis nendaba ku Joel nendaba ku Kyagulanyi nendaba mama Lina Zadriga nendaba mama Mole Kamugisha nendaba Nambeshe n'abalala bannabyabufuzi betuddiringa nabo unfortunately tebalowooza nti Matthew ne Kateregga tusobola okukolagana but so bad for them that we've grown up manyi bagamba abaana babayekera babeera ki nabo baba abayekera so tukuziddwa abayekera naffe ne tufuuka abayekera but in one of the things they didn't intend to do they brought us together as a generation. I mean Matthew ne Kateregga tebeetunuulira nga Munyankole sinyina nze bw'otunuulira ttiimu yange erimu bakyali bange bobo yek we don't look at each other as people from Buganda, people from East and Central. No, we look at each other and appreciate each other's individual capacities. Mu City Hall mwendi mulimu bakansala abayiseemu nga bayitiddemu Nakawa bayitiddemu wa naye nga bw'omusanga kyali avalira naye nga abantu bamwesize kyali wange wano jjo bamenye emmotoka ye twabadde naye gye batukubidde Nyeko Derek musajja mujapu kyandibadde kizibu mu myaka giri egy'emabega naye generation yaffe tetunuulira bintu ebyo ate n'abakulembeze baffe oba naffe ng'abakulembeze abato tuyina obuvunaanyizibwa obw'okugenda nga twekubiriza okulaba nga ebintu nga bino tebitudefininga naye abantu tubatunuulire by character and what they have to offer to this nation. Tuddeko emabega katono nnyo mwami Julius ono avaawo atandika atya okufuuka kikyali kye tulaba olwaleero? Kateregga Julius mwana wa ghetto. That is the first thing you need to know about me, at least kye standing out nti kyobola nagambye nti tugenza okuzuula nga ate oba abalabikanga nga abayaaye eventually tutufuuse ensonga nze ewaffe mu kyalo gyenva bayitayo Mityana district ndi munnasingo ebitundu ennaku zino tubinnyonnyolera nnyo ku bakulembeze kati mwana ekitundu kyange kirina MP wa Kabi bamuyita Zaake Francis Butebi ye MP wange ow'omukyalo eyo gyenva kyali wange ate nga mukulembeze wange mu kibiina n'omukyala Joyce Baagala ntwatwa so ekitundu kyange kyekyo kiri represented bulungi eyo gyenva ye waffe gye batuzaala tata wange mama wange n'abalala ffenna tuli bannasingo naye ndi munnakibuga nkulidde mu Kampala ate nkulidde buli wamu mu Kampala muno bwe twava nga ndi mwana muto abazadde baffe
bayawukana eno story naginyumyako ku media houses endala nga ku mwasuze mukyana abalala basobola ojja accessinga naye I think after the death of my brothers I lost 2 brothers ng'omu yanzirako omulala nze muddako badrowninga ne bafa eventually na settling okubeera ne jjajja wange omugenzi Melda Musoke Kyamumi ekibuye Makindye mu Jjuko zone era we nakulira obulamu bwange obwasinga obwa primary kuva nga P1 paka lwe namalako primary kubanga bazadde baffe baali baawukanye so nembeera ne jjajja wange eventually nagenda ntambula nga mbeerabeera mu kibuga nga bwe tusoma nasomera mu masomero ga ghetto okusinga kuva nasooka secondary primary nagisomera Kibuye Makindye ku Palakio School zebayita Palakio School gabeera masomero ga machachi oba amakereziya n'amakanisa gateekebwawo traditionally gateekebwawo nti kusomesa bantu eventually ge masomero agasookawo but eventually gafuuka amasomero g'abantu abateesobola bulungi so gye nasomera era eyo gye nasanga headmaster wange kati naye member wa parliament ndowooza nti yatuyambako nnyo okukola ki because yatulaga nti omuntu asukka nnyo ku byasomye n'okukola kina ne character Honorable Sseungu Joseph Gonzaga gye natuulira primary yange ku St Mary's Primary Roman Catholic Primary School Kibuye Makindye oba bw'oba ogenze Makindye waliwo kereziya bagiyita St Agnes n'essomero awo nasomera eventually nenvaawo nenjoininga Mengo Senior School unfortunately for me we couldn't afford it so nenvaawo nengenda ku ssomero lye bayita Kawala College liri Lubaga essomero lyaffe ly'abaana ba ghetto baffe tubeerayo ffe tusomerayo nzijukira twasasulanga ssente ntono ng'ekisulo tusasula emitwalo nga 25 ku 3 then yes that is very determined yes naye nga zitulema eventually ndowooza nembeerawo nabeerawo kubanga nali emengo for my first term of my senior 1 then nenvaawo nengende Kawala College nembeerawo nemmalako form 2 nenzija Seguku nenzija ku Light High School Seguku nemmalirawo O level then nensomera ku waliwo binjawo ebyabaawo but eventually A level nagimalirako ku St Mary's High School Katale Bunnamwaya ne joininga Makerere University ne bampa okukola essomo erya obusomesa oba obuyigisa mu Luganda nga tubuyita nga mpasuinga bachelors of arts with education literature and English nga ndi musomesa ow'Oluzungu akuguse mu kusomesa Oluzungu bwe natuuka e Makerere nga sinatuuka Makerere vacation yange I think my vacation is my determiner era ye yankola nasalawo okuva ewaka ewaffe Seguku nayo nakulirayo mbagambye nkulidde buli wamu nkulidde Kawempe nkulidde yes almost 5 nabeera nnyo mu bitundu by'e Kawempe yadde nalinga nkola ki so eventually mukulu wange gwe nalinga mbeera naye ne mami wange then nga setolinze saidi z'e Kawempe bwe twamala bwe namala vacation bwe namaliriza bwe natuuka mu vacation natandika okukola mwadweya eyewaka ewaffe gye nali mbeera ne maama wange omulala naye leeta nentakinga decision nedda ngenda mu kibuga neeyiye so nengenda down okutandika okubeera mu bitundu by'e Kawempe ne muganda wange ne mukulu wange ne maama wange nga gyenva gye neeyiza nga nkola ku makya yes ng'omuvubuka nga ngenda nentunda engatto ku bbala then kati ewali Nakivubo bagiyita oba Nakivubo complex walingawo Nakivubo stadium kati Nakivubo stadium eyo ng'eriko akatale ke baayitanga parkyard eyo nga mwe tukeera ku makya kusanga 10
10 ne tugula engatto ne tuzireeta ne tuziwa ku bbala bakuyita kuyiriba. Eventually nga bwe mmaliriza ne joininga Makerere University kati obulamu awo bwabeera buzibu kubanga ng'olina okkeera at 4 nobeera ku street at 8 nobeera ng'oli ku campus at 5 noddayo ku street. Ogenda ku campus ani gwolekera emaali nalinga nkola ne mukulu wange Kiyimba Albert brother wange, then waliwo ne sister wange omulala nga naye ali mu wino Lydia, so nga emaali oluusi esigalamu naye nga kiba kizibu kubanga KCCA agikola ki. Actually nze spark yange n'okusalawo okwetaba kubanga kuva mu buto ada political mind naye mbadde ngenda okubuuliza nti ebyobukulembeze bino wabitandika biri musaayi ewaffe lwakuba sikuwadde lineage nkuwaddeko story ya kubonaabona naye boddayo ewaffe n'okebera mu bajjajja bange ennyiriri zonna tuli bakulembeze. Bajjajja bange bwe ngenda ne ntunula ku saidi ya tata wange nina bajjajja bange abaalwana entalo eza liberation. Ku saidi ya mama wange nyina bajjajja bange abaalwana okuva World War I ne World War II. My greats some of the people abaasooka okugenda okusomera ebweru w'eggwanga lino nga jjajjange Kasepeo, nga jjajjange Gadanga n'abalala Ekibuyo Makindye n'abalala. So ndowooza ekyo kyetubadde mu musaayi naye okufuuka oba activist oba ekyo kyajja mu vacation. Nali nkola ku street of course ng'omuntu omuyumunguzeeko ng'okolera mu bantu kati nga nze ndi wa form 6 naye nga tebalaba ndi wa kabi nnyo muli kimu bakikubuuza oli n'abeera ne document n'agikuleetera n'agamba nsomera kati mbuulira kino kitambula kitya kino kitegeeza ki lwaki kino ng'olina obeera mu kunnyonnyola. So nenfuuka nagenda olaba tulina kingi kye tusobola okukola okugatta ku bulamu bw'abantu baffe. Lumu mba ndi ku street nzijukira nali lunaku lwe nali meant okukola application mu university mba ndi ku street ku makya kati nakeerako ndooza kuba nakera sanga 9:30 yes nenva ekawempe ku makya ewaffe mu Kikoni nenyingira ebbala nga boolubeeyu nga bwe tuluyita nenjiwawo emaali nentandika okutunda engatto zaali ziweddemu nga musigaddemu abatunda engatto enkadde waliwo kye tuyita amagumba ng'engatto mazo zitunda abantu balonzeemu kati ezisigalawo ezo tugayita magumba. Obeera awo n'olwaza obasanga bayimba bbiri lwasa kiddo n'omugamba nkuwa lwasa waliwo abajja ne babiyoola oba ne babirangula so nga nninda mulanguze ajja ngamba oba nkugula 5 oba 3 nga nkyayinawo hip site kanso gye yava emaali ne bagibowa but as if that was not enough nange ne bankwata. That was my first time to enter jaws oba okuyingira ekomera naye process engeri gye nayitamu okufuluma kubanga natuuka nze nabagamba of course nkimanyi ndi mu nsobi naye ate era nkimanyi buvunaanyizibwa bwa state okunteerawo ekyokukola nakigamba omulamuzi nemugamba so bwe baba tebantereddeewo nnyina obuvunaanyizibwa nange obweyiiya ndi student nemugamba nyabo mulamuzi enkya Makerere University eggalawo leero lwakuna enkya lwakutaano Makerere University eggalawo singa osalawo okunsindika kubanga yali nalaba gross injustice kubanga nalabanga abaana omwana w'emyaka 16 juvenile nga kiri obvious naawe omulaba babakwase naye bamukwasa oba ne watermelon oba ne kabalagala nga then n'omusajja omukulu katugambe emyaka 45 naafe abalala abaaliko abato yes nendaba nti abantu abawaddeyo akasente n'olaba omusajja omukulu nga bamuwadde ekibonerezo ku kangalu court eri ku KCC awo nga bamuwadde ekibonerezo ne bamugamba nti gwe ogenda okole community service oyige n'olaba omwana omuto olw'okuba abadde talina ssente abadde atunda kabalagala abadde atunda watermelon ne bamugamba ogenda kuwa engasi ya 60,000 oba ogenda kukola ki oba ogenda kusibwa omwezi oba wiki wa 2,000 so ng'ebyo byonna omulamuzi tabitunuddeemu ate nga kyekimuyisa omulamuzi nti olina okutunuulira bino byonna
ng'ogenda okusalawo omuntu ne waba mu nsobi olina okutunuulira factors endala kyova olaba oyitibwa mulamuzi nti olina okuweeyinga. So bwe navaayo later Mukama yanyamba nti bakulu bange nange twakwasaganya ndowooza ne backdoor twagenda okulaba nga okusinga okugenda eruzira eventually baatuggyako ssente baatupirimpya ne baatuggyako ssente ezannuma ndowooza zaali 800 okufuluma that day KCCA. Nekola ki, but that entire experience changed my life forever. Nemmanya nti bino ebintu waliwo abantu abalina okubirwanyisa ate abantu abo tebalina kubeera balala okujjako ffe from time to time. So navaayo nensalawo okuva olwo okutandika okulwanyisa different kinds of injustice. Mukama we yanyamba we nayingira Makerere nenjoyininga Uganda Younger Democrats oba kyetuyita UID nenjoyininga ne baganda nkobaza mbogozo iyo later erabika yannema nenjivaako kubanga nali sigitegeera nga kye history gwe tusoma bwe tulaba abasajja nga Medad Lubega Sseggona ne bye batugamba ne ba Mathias Mpuuga ne bakatikkiro kuba ezo product ezankobaza mbogo na UID at the same time nga sikyaziraba nti eri overly controlled muli kimu mulina kireportinga ate abavubuka tuyina oba lwaki bwolaba National Unity Platform nti abavubuka tulina obeera fulugo oba balina otukkiriza okukola ebintu ebimu ne tubiyigirako ne tumanya nti wano oluusi nkoze ensobi nenjiyigirako ng'omuntu kakati ebintu ng'ebyo nga ndaba tuli overly controlled nengamba no let me focus on Uganda Younger Democrats. So nenfuuka kifresha wa Uganda Younger Democrats Makerere University, later nenfuuka projects coordinator nakolanga ne bakama bange bwe natuuka Makerere mu high school bakyali bange baŋŋamba nti nali gamba amanyi ngenda gende Makerere mbeere guild president. But my first encounter when nayingira Makerere University in 2016 waliyo bakyali bange babiri kati bafuuka bakyali bange luli balinga bakama bange kanye kati nange Mukama yansitula ninjingira kaliigi kaabwe kubanga bayita oba guild president bwe bayita ba guild president be Makerere tuli 8 by the way nze baby naye nga tulimu abasajja bangi batumusiime Mutebire Banobert Mau Olalo Tunu Anyangu Nyongo Tata wa Lupita Nyongo n'abalala very very powerful and then brilliant young people like Bala Roy Semboga Kato Paulo Papa Were Salim Anne Adeke Baju n'abalala abato bangi. So nga bwe natuuka ku skuli yange waliwo okuddamu akalulu School of Education waliwo court yalagira ku School of Education waddemu Baziru Mota yali awangudde akalulu kyali wange oba mukama wange kati mu institutions mu people power Roy Semboga n'agenda mu court n'agamba asibikiriza sola kuba muntu kalulu Makerere yonna ye n'akuba sukulu emu n'enkola ki yes n'ampangula. So eventually Semboga n'afuuka guild president naye ffe ng'abasomesa Semboga olina okimanya tewafuuka guild waffe fe twalina guild waffe nga bamuyita Baziru Mota. But experience gye nafunaawo namanyirawo nti nze omwana w'omunaku sina chance kufuuka guild we Makerere. So nabivaako nensalawo okwekuza mu kibiina njiga ebyobufuzi neŋŋamba maybe later binankola ki. A story eyo nga wooginyumya because it's really an inspirational story for someone who's out there. Nabadde nkuwuliriza nnyo nga nkuwuliriza n'okuwuliriza okulungi listening instead of hearing. Kati njagala mbuli story eyo influencinze ekya shaping ekya the man you are right now. For that youth who's outside there, who's like you, who's hustling, how has your story inspired, shaped the man you are right now? Before the man I'm becoming, there is a youth I am. That is a person. But you're already a role model to me. Yes, I know that. But kubanga nze bwe mba njogera ebintu bino stories zino oluusi by the way zituswaza naye ate tulina obeera proud ye kumoldinga nyina ebintu byenjize mujja kunsonyiwa nze nkulidde tulina abantu abatukuzizza wano ng'abavubuka kabeggwe abayimbi batukuzizza mu generation yaffe if we may choose to admit it or not. Olwaleero abantu balaba Kyagulanyi oyo ne bagamba Kyagulanyi musajja w'amaanyi. No,
Kyagulanyi has been speaking to people like Kateregga. Yes. Nganze Kyagulanyi yayimba oluyimba nga tuli mu Kisenyi nga ndi muto. Kati awo basendawo awo Kisenyi bus terminal mwete mwalabawo nga waliwo emyala, waliwo embaawo na bikinga tuli bato. Najja okukola video gye bayita Ghetto lwe nasooka okubonga ku Bobi Wine. Ewachali wange Kabaya olwaliro simanyi na gyali. Okitegeera nze ndowooza nti ensi yankyusa yanfuula kubanga nasalawo obutagenda obutakozesa biragala yadde nga ndi muvubuka wa Ghetto. Nasalawo okwekwata Mukama kubanga ndowooza nti Katonda yafuula abantu. Nasalawo okubeera omwesimbu nga ndabira ku bantu abalala abankuziza nga taata wange Jude Lumala, nga Robert Kyagulanyi Sentamu n'abantu abalala be nasigala negomba nga ndi muto. Honorable Kyagulanyi yayimba oluyimba lwe bayita Ghetto. Najja mu Kisenyi okukwata video mu Kampala Central nga wendi sisange yalinga akolera awo ne mukadde wange kati awo walingawo embaawo na biki. So bwe yajja mu video eyo yawe wetegereza nnyo oyinza okundaba mwalimu akavubuka naye eventually abantu abo batukuzizza unknowing or knowingly ebintu bye bakoze bimoldinze characters affe. So yes kati chi driving ku muntu gwendiko made just nkola appreciation mainly for the 3 or 5 artists, The Good Life, Bobi Wine, Bebe Cool ne Chameleon. Ndowooza abo babeera bayimbi basoogedde basigeze kusaidia ya byabufuzi. Then waliwo abakyala era abatukuzizza bamaama baffe be tubadde nga tuwulirirako n'ababadde mu bandi ba Misach ne ba Ronald Mayinja. Jo nabadde mbuuza Kyali wange ne mbuuza naye Ronald Mayinja bw'awulira music we eyatukuza olwaleero wamuwulira ng'omuntu awulira atya. Kyali wange Honorable Kabuye muvubuka muto zone 24 years mubaka we Kasanda nangamba nange simanyi kubanga nange kyekintu nakyebuuza dde oba okitegeera nti abantu betwegombanga n'ebintu bye batugambanga byatuyambako okufuna moral campus. Kyagulanyi yatulaganga ng'abavubuka ffe abaali underprivileged nti yadde oli mu ghetto yadde olabika nga atasobola bw'ona alemerako n'okola ebyo by'olina okukola kubanga mu bayimbi be twatunuuliranga abasatu Bobi Wine ayinza oba yekka ye yagenda e Makerere n'asoma oba okitegeera nenkimanya nti nze nja kulemerako nsome kubanga nze kuva dda namwegombanga ng'omuyimbi oba okitegeera. Yes naye abo mbamaze ndowooza nti okuddayo ku kibuuzo kyo ekika ky'omusajja oba omuvubuka gwenfuuse mwattributinga ku bintu bingi mwattributinga ku Katonda kuba abantu bangi abasigadde nga bali straight nga bali focused n'okunsinga bantu bangi ababadde n'opportunities ennene okusinga nze bantu bangi abagenze mu masomero amanene okusinga nze naye ate ne batafuna kushayini kuba ne batafuna mukisa nga gwenfunye. So Katonda ndowooza nti major factor n'engeri Katonda oba universe bwe nalinga nkula eventually bwe natandika bwe nali kuva nga P6 natandika obeera ne taata wange ne mama wange omuto kati nga basoma nnyo obutabo nga babeerawo audio books waliwo akatabo bakayitanga The Power of Universe. Kati nga kabeera kaplaying ewaka nga nkawuliriza ng'omusajja ayogera oluzungu olusi nalinga sirutegeera nnyo naye eventually nagenda nempiikinga kubanga wakati walinga twogera luzungu nagenda mpiikinga mu katabako kye nayigamu nti bw'oba oyagala ekintu eventually nkiyize nga bwe nakuwadde example nti ndowooza nagambako bakyali bange mu O-level ne A-level nti bwengende Makerere ngenda abeera guild president bwe natuuka e Makerere nendaba nga tekisoboka omuntu nga nze kumbe kama oba universe nga yakiregisteringa nti Kateregga agenda abeera guild president oba okitegeera nga nakiregisteringa nga nkigamba bakyali bange nti ne bwemba omuvubuka njagala kubeera muvubuka wa njawulo njagala mbeere ng'olugero lwange re-inspiring abalala nembivaako nga mbyogerako oba nkitegeera nja kuddayo ku Kyagulanyi nga example ojja kunsonyiwa nti yeeyita nga muyimbi ghetto president oba okitegeera nga ghetto president yoyo nga tubeera ku masomero eyo ne tuyimba obuyimba ne tugamba this is the ghetto president says so. Olwaleero in this country si byakwogera si byakukola ki si lwakuba nti ndi member wa National Unity Platform. There is no person
as popular as Kyagulanyi. There is no person as influential as Kyagulanyi in Uganda today. Taliwo munonye kababe bakulembeze b'amadiini kababeere babuwangwa ng'otukwase ffenna bannayuganda n'otuteeka wamu kabeere President Museveni kyatusinga oba kyasinga Kyagulanyi nti alina coercive force kyasobola oleeta abayaaye ne bakuba abantu nga yewalabye ejjo nabaddeyo ekkololo nga bakuba bannamawulire neŋamba abantu ne bagala temuvaawo nenagenza olaba bakubye ekyali wange Kilifu Wamala nze nasoose okudduka bagenza okuddoya kasita bakubye bannamawulire soko tuwe kyolowooza ku kuba bannamawulire kuba kyembadde ngenda okuddako okwogera nti tunagenda for a short commercial break njagala osooka onnyonnyole zino rampant beatings ez'abannamawulire ate twalaba ne IGP Luli ng'akyogera openly nagamba we are going to beat you n'akyogera ddala nga without any shame or remorse leero bakituukiriza bakoya bannamawulire 6 ne bavaawo n'ebisago ku mutwe okyogerako kyekyo nze jjo nabadde ku party offices zaffe bakaziggulawo baali ba state yali yaziwamba so jjo twabaddeyo ne pressure ku makya nga tujjukira abaganda baffe n'okulaga ebifaananyi by'abaganda baffe abamisinga. We are missing over 270 colleagues as I speak. Naye ate kati ffe abo be twa-identifyinzeeko unconfirmed reports kubanga nze ndi mu doketi y'abavubuka zitulaga nti over 3,700 youth babuze mu Uganda. Banaye bino si byakusaaga luwedde nkyaba kukima Matthew nkyaba kukima oba gwe oli wa mukisa nti wano bano bajja kuba gunde oba abantu bajja kubuuza Matthew aliwa bamukomyewo nga bwe bakomyawo Selector David nti Kateregga oba bayinza okugamba nti Kateregga ono bwe tunaamukwata bannamakerere bayinza okwegugunga okitegeera bangi kati goyinza obbanga oyinako oba okitegeera naye waliwo bakyali baffe bangi kakati ne bano ffe betulikodinzeeko kubanga tubamanyi tubeera nabo tuli nabo baboda baana babodaboda naye tubamanyi ba freedom border oba okitegeera tuli naye ali mu informal sector tumumanyi tusobola okumanya nti gaayo ono amaze wiiki namba talabika ne tutandika okumunoonya okitegeera abamu bafumbo abakyala babe bajja kukola noise naye waliwo omuvubuka ali eyo ng'ali mu kazigo nga bamukwata nga badde abeera yekka ne bamuyoola kakati ebintu nga bino bw'obitunuulira n'ogamba ensi yaffe ekola kinga tetunabagenda ku kyakkuba bannamawulire olina okwebuuza lwaki state erina okuprotectinga bannansi esalawo okkuba bannansi mulire mu disagreeing ku kintu ndowooza si kituufu nze njogedde ne President Museveni ku ssimu emirundi egisukka ndowooza 5 nga nkubira ku nsonga za Makerere and I think we have disagreed all the times bwe twali mu bisale ne mu bintu ebirala we have always disagreed fundamentally okitegeera but I have not seen one time where they have come to beat me up because I've disagreed with the president. Omunnyonnyola nakuwa statistics nawe n'omunyo. I've met so many people within the ranks of the NRM ne security nga giwuli president we Makerere wategerekeka ndabye abantu bangi naye tutaddewo nga bwe nagambye nti mwami Museveni atugamba nnyo nti muyeekera neerabira nti n'abaana babayeekera babeera bayeekera ensi bw'oyagala ogifugira kufiya kino njagala ntunule mu kamera nkigamba abakulembeze omulembe ogwaffe si gwe mulembe gw'ogenda okusuppressinga Matthew ekyo kimanyi bulungi ne mwanyinaze nti guno omulembe si gw'ogenda osuppressinga olw'okuba okozeseza violence olw'okuba otuwambye olw'okuba okoze eki kubanga kijja sigala kituluma but you are inciting people. I am seeing parents ndabye abazadde baffe nga bakaaba amaziga ndabye bamaama nga bakaaba amaziga bagamba bana ekiki ekigenda mu maaso kubanga bulijjo bwe tubadde twogera ku byobufuzi kino ekikyamu ng'abantu balowooza byakubalaata naye kati olwaleero oli mu kukwata baana b'abendi obabuzaawo olw'okuba babolowooza bakola ki baggala amasomero okitegeera ne baggalawo international schools nezisigala nga zisoma kubanga abaana baabwe bali mu international schools and very many so such injustices have to be addressed nga tonagenda ku kyabannamawulire olina okwebuuza kubanga munnamawulire nga Cliff tebamukuba nga munnamawulire bamukuba but is Ugandan before even being
Kateregga katusooke tugendeko mukuumulawo katono tugenda kuba nga tweyongerayo n'omwami Julius Kateregga akakuba katonya nnyo wano wendi oba ewuwo gy'oli kali mu kutonya funa jaketi akyali ewaka osobole okuba nga weeyunira ekibuga eno ye the Mighty Drive tulina omwami ye guild president wa Makerere University bamuyita omwami Julius Kateregga era ye LC5 councillor elect owa Kawempe South 1 tugenda kuba nga tukomawo naye nga ze kyenjizeemu mweno fasta kuba tubadde twogera nnyo ku story ye tulabye nga your story, your past does not shape who you are and what you can be. Some people have come from the shambles of inferiority to the great horizons of superiority, and Julius Kateregga is one of them. We are going to be coming back. NUP NUP ne abductions ezigenda mu maaso mu ggwanga lino. Eno ye the Mighty Drive, Mampita Edgar Matthew Karuhanga. Let's go for a short commercial break. Good morning. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Have you held a peaceful demonstration by holding a placard or won a shot communicating about injustices? Is it a speech about rights? Are they for women, children, youths, people with disabilities, elderly, environmental or lands? Do you know you're a human rights defender? Are you threatened, harassed, intimidated, illegally arrested, detained, tortured or imprisoned as a result of defending rights? If you have experienced any of the forementioned, please reach out to National Coalition for Human Rights Defenders Uganda for assistance on their toll-free number 0800 100 250 or visit their offices located in Ntinda, Kampala, Semawata Road. Defending rights is constitutional. Please don't shy away. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. kukulisayo nnyo mu kuwumulamu okwo kwe tubaddemu ate Mighty Drive tukyagenda ddala maaso amanya nze omumbejja luwedde Lilian andi ne munnange Edgar Matthew Karuhanga tukutwalira ddala mpaka ssaawa 3 ez'okumakya. Tulina omugenyi waffe omwami Julius Kateregga ate era ng'essaawa yaffe esoose tubadde tutunuulira obulamu bwe na wajje yava na watuuse olunaku luno olwaleero. Story ye ebadde ekwata ku muvubuka yenna yenna oba omuntu yenna
nga golo oli eyo mu ghetto olowooza nti obulamu bwakoma eyo akulaze nti osobola okuva wansi ate n'ofuuka ensonga mu nsi eno mu ggwanga Uganda. Nyongera okujjukiza nti gwe oli mulwanirizi w'eddembe ly'obuntu naye nga oli eyo ng'otulugunyizibwa bannaffe ab'ekitongole kya National Coalition for Human Rights Defenders Uganda abazze okuba nga bakuyamba ate obeere nga naawe obulamu bwo obutambulira ddala bulidonyi ddala oleme okubeera ng'otiisibwatiisibwa ate otambule nga naawe weeyagala. Enamba zaabwe kweziri ku screens tugenda kuba tuzikusomera mu maaso awo enamba y'essimu ngenda kuba tukusomera maaso awo naye nga bakugamba nti gendayo obeere ng'obatuukirira bwobanga olina obuzibu bw'enjawulo nga naawe oli mulwanirizi w'eddembe ly'obuntu naye nga otiisibwatiisibwa obanga otambulira mu kutya abakutiisatiisa okijjanyizibwa kwatibwa mu bukyamu nga tolina omusango gwe bakulanga olaba nga si gw'amaanyi obanga si bakumba osobola okubeera nga batukirira offices zaabwe ziri located in Ntinda, Kampala, Semawata Road. Osobola okuba nga otuukawo bulungi nnyo n'osobola okubeera nga naawe ofuna obuyambi obw'enjawulo. Enamba kwe ziri ku screens osobola okubeera nga oziraba ate n'obeera nga obatuukirira bulungi nnyo nnyini ddala ku namba zaabwe ezo n'osobola okubeera nga ate ofuna obuyambi obw'enjawulo. Anyongera okubajjukiza nti mu mwezi ogwokusatu ennaku z'omwezi zigenda kuba 26 omwami Kanyihamba Professor ate era nga Dr. agenda kubanga alaunchinga akatabo ke ak'enjawulo ennaku z'omwezi zigenda kubeera 26 omwezi gwa kusatu omwaka 2021. April Olumumba yamaze dde okubanga confirming era agenda kubeera mu ggwanga ng'ennaku z'omwezi 25. Ono ye mugenyi omukulu ku lunaku olw'okulaunchinga akatabo kagenda kuba kalaunchingibwa ku golf club wetugenda okubeera kyekifo ekyalondeddwa okubeera nga ate tuhostinga abagenyi ab'enjawulo. Tickets bwe ziri zitundibwa naye nga zisigaddewo ntono nnyo nnyini ddala. Weekwate tiketi yo osobole okubeera nga ate tomisinga. The Mighty Drive ye program gy'okyalaba tukyagendera ddala mu maaso mpaka ssaawa 3 ez'okumakya. Amannya nze Omumbejja Luwederia ndi wamu ne munnange Edgar Matthew Karuhanga awamu n'omugenyi waffe gwe tulina mu studios Omwami Julius Kateregga agenda kubanga ssaawa zino tugenda kubanga twogera ku nsonga eza Makerere University ate era n'abaana bagenda okubanga baddamu okusoma. Tulaba abatandika mu mwezi gwa March. Twebuuza university yonga yonna etegeefu okubanga eyaniriza abaana baneno because abaana bangi Makerere University na ba students bangi so abaana bano bali ready okubeera nga babaniriza n'okuba nti abatambulira ku guidelines za COVID-19 ezatuweebwa Ministry of Health byonna tugenda kubanga tubyogerako. Mwami Julius, tulabye ba vibrant students e Makerere University abafuuka ba guild president babeera compromise. Wasobola otya okubeera nga obuuka ekitimba ekyo n'osobola okubeera nga struggle eno togirekerera? Ndowooza nze buli kintu nkyatributinga ku Katonda kubanga gwe nsinga okwesiga. That is one. Naye ekyokubiri waliwo bangi abali compromised naye ate waliwo bangi abasigadde nga bali focused. Baganda baffe nga Ssemboga Roy tuli naye mu National Unity Platform. Waliwo Bala David Bweruka alimu NT Ivan Bowe nze kati nsoma kuba ndi wa 85 kati nkusomedde okuvanga ku we85. Waliwo Anne Baju alimu FDC n'abalala. So there are very many of us abasigadde nga bakola ki. Nze guild president wa People Power eyasooka mu byafaayo bya university. So ndowooza nti kibadde kyanjawulo. Nfunyiza obba nfunye omukisa nenfuna mentorship redirect okuva n'okubeera monitored ne bakama bange. So ndowooza nti baganda bange lwaki ebimu ku bizibu bye nazuula nti kubanga abantu bano bajjiranga oluusi ku party cards UID naye ng'olutuuka ng'ebibiina bibayiginowalinga obanga tebibawa opportunity olw'okuba abavubuka babalabanga threat. For us we are lucky nti bwe tusuukidde wabaddewo space. So honest kati eri kufa okulaba nti naffe abanajja after us they still find that space. The good thing is that wingi ya institutions n'abavubuka mu bibiina bino ffe tugirimu nti bw'otuuka abo ogendamu enti osangayo bbala. Bw'ojjamu NUP osangayo nze osangayo Ssemboga osangayo Basasima binini abalala. So tulina responsibility eno. That is one of those. The other factor is nze ng'omuntu nga bwe nkubulidde olugero lwange nzikiriza nti bwe nkola ebintu
ebitakkirizibwa oba ebiswaza mba ebintu kati ku level kwendi ebintu ebimu sibikolera nze ng'omuntu naye mbikolera bakyali bange abalala abalina olugero ng'olwange abakyastrugglinga nyina obuvunaanyizibwa okuprovinga nti ffe abavubuka yadde batuvudde mu ghetto yadde oba tukoze ki se tuli bayaaye tuli bantu balamu tuli bakiso ebintu ng'ebyo nze nganze bingayidinga era mbiwa ekitiibwa era binyambyeko okufuuka bwe tutunuulira strikes eziri Makerere University tugambe nti zino ze zaakukalubya okusigala nti okyali w'amaanyi okubanga osobola okuyimirirawo n'olwalirira injustices z'olaba zigenda maaso. Demonstrations z'abayizi zibaddewo Makerere kuva Makerere University yaggulwawo 1922 naye kuva 1922 ng'eggulwawo Makerere yatandika nakwekalakasa abataka bannannyini ttaka nga balwanira ettaka awo nga waliwo abakayanira baali balira ettaka libadde lyaffe bali bajjako obwakabaka babawe walala bagamba luno olusozi lwabyanjigiriza oba ekyo kibadde mu byafaayo byaffe. University ekigambo university nga university kitegeeza ensisinkano y'endowooza kyekyo ekigambo university kyekitegeeza so tetusobola beera mu bantu nga ffena tulowooza tuli bagezi ffena ne tulowooza the same way never kyova olaba mu university nyina bakyali bange bensanze mu university nga beenaaremu nga bakwano bange kubanga nabakkiriza university ekukkirizisa nti olina obbakkiriza mu mbeera eyo because they have something to offer. Nyina bakyali bange bensanze mu university nga FDC nze sibangako FDC naye ng'ate bakyali bange nnyo kati nga sister wange Doreen Nyanjula anyamba not really kutuyamba naye atwanguyira bwe tuba tulina kye tumugamba oba ntegeerekeka yeeyo university n'abantu abalala so ebyo byonna bicontributinga naye ensonga ya strikes ne leero bangambye balekitala bali ku demonstration yadde nga nze ndowooza for the first time ndowooza nti si bwe budde obutuufu abantu okwekalakaasa olw'ebyensimbi naye olw'okuba moral campus y'ensi eno abakulembeze be batandika ogitta kakati muli omu takirabamu buzibu kola bintu biswaza nti balekitala ba public institutions olwaleero mwe temumanyi nze mbadde member wa University Council so mbadde nfuna information singa omuntu akwata emisaala gya Makerere University n'agiprinting akuva ku kiriina paka wa other public servants bayinza okwekalakaasa mu Uganda kubanga sente nyingi ze babasasula okusinga abantu omuntu alongoose Makerere ayinza obba afuna omusaala gwa mirundi ng'esatu ku musomesa gwafuna mu Uganda naye basigala bakola ki badima ate tobanenya kubanga demands ziri waggulu naye ndowooza mu nkola entuufu twandibaddewo ne we tuweyingira nze ndowooza nga Kateregga olwaleero ndaba kano si ke kadde akatuufu ensi eri mu kurikavaringa unfortunately abakulembeze baffe bayaaye kye twasinga okufuna ekiringa ekizibu nti muli atunuulira abakulembeze be balina bakola kinene nnyo naye kati bannaddiini obalaba mu kifo baava mu bwa religious leaders ne bafuuka religious dealers cultural leaders obalaba mubeera ku kkubo ne bagamba kati nga wano jamu atukwase wayinza okuvaayo eno omukulembeze w'ennono ne baleeta sayireni ne babagamba muveeyo bayiseewo omukulembeze w'ennono sigamba nti oba kabaka sigamba nti oba omukama oba ntegeerekeka naye abamu ku bayambi baabwe ne babayisaawo wano emisinde naye nga jamu yandi mukwasa omukulembeze w'ennono yandibaddeyo n'eddoboozi n'agamba jamu akwata bannayuganda tukizuuleko solution nga n'etteeka liri kiriya ku bantu bebawaki naye ng'ali wiiringa okubendinga ekintu ng'ekyo okubeera nga ye kimukolera at that particular time n'olaba nga abakulembeze abalala ng'abayimbi bakulembeze mu society yaffe nga nabo opinioni zaabwe tezimaki nga nabiki bantu bye bayitamu n'olaba abantu so kati ne balekitala oba university students and other intellectuals kyobulaba bakola ebintu nga bino mu ssaawa nga zino ndowooza nti ffe nga ffe Makerere bw'oyingira Makerere waliwo ekintu mu orientation nganze kingaidinze obulamu bwange bwe nayingira Makerere bagamba this is a hill of endless possibilities kino kiyingira mu bwongo bwange era nkikozesa nnyo Makerere is a hill of endless possibilities nti
nange Kateregga avudde mu ghetto z'e Makindye, ghetto z'e Kawempe, ghetto z'e Kisenyi mu Kampala Central mwenkulidde nsobola okusituka ne nfuuka guild president w'e Makerere kubanga Makerere kasozi ka bisoboko ebyenjawulo omuntu byalowooza nti tebisoboka. Yes, nti waliwo ebintu bingi ebikola kintu munatulako n'abantu nga Mama Mbabazi kumpi yaliko guild e Makerere yadde teyalayira Amini yabakubba emiggo n'abagaana okukola kinaye nga baali bamulonze. Naye lumu mbadde ngezaako okutegeka ddina y'abaaliko ba guild president. So about I think a year ago waliwo na mu meeting nanyumiza story ye nangamba ye engato gye yasooka okusomeramu simanyi yali ya maama we okitegera vibe tetubirabye mu generation yaffe naye tufunye challenges ezaffe eziri unique oba ntegerekeka nentegeera nti tekiri kunze nzenze kavudde ku street waliyo bangi Makerere be yajja ku street ne bafuula babadi mu ggwanga bakyagulanye oyinza okusanga nga character ye Makerere yaji contributing ako kinene ne ba professors ne ba doctors n'abalala. So ekyo mu bintu byensinga okwebaliza Mukama ng'ogyeko abazadde be yampa kubanga nze nyina family bbiri nyina maama ne taata nyina daddy ne mami oba ntegeerekeka nyina mami ne papa nyina daddy ne mami nti mu families ezo muli emu nyina kyenjigiddeyo waffe wa maama wange ne wa maama wange omulala nenjigirayo kino wa taata wange nyina kyemuyigiddeko ne taata wange nyina kyemuyigiddeko either through observation neŋŋamba muzeeyi wange akoze ensobi eno nze sijja gikola oba nendaba taata wange akoze kino ekintu kyakabi nenkiyigirako ne mubakyali bange. So ebintu nga bino tulina okubikola ki ne tugenda mu maaso nga twebulirira ensonga ya strikes mu institutions abakulembeze bali adamant nze bwe twali mu September riots za 2019 eza October abayizi abawala ze batandika kubanga nze nali nkoze engagements nga documents weziri kuva April nga tuwandiika amabaluwa kuva April nga tuwandiika ne tuwandiikira president ne tuwandiikira simanya prime minister university council bona nga tubasaba banaye n'ensonga mu gya addressing kubanga statistics zaali zitulaga nti abayizi 5 be babadde balemererwa okukola ebibuuzo mu university buli mwaka after the first increment. Era mbadde ngenda kubuuza nti abayizi abagobebwa during these demonstrations olina engeri gy'obayambyemu yenyabo kamaleyo kano nti after the first increment tugenda okulaba nga university quality assurance university ina quality assurance committee seikola quality assurance report annually ngeraga abayizi 2500 balemeddwa okukola ebibuuzo ng'ensonga yeesigemwako enkulu ya bisale gavumenti kino kigikakatako ne tuwandiika amabaluwa nkukakasa n'olwaleero baziremezaawo bano abaana tola nti tuli mu covid Makerere eyagala kwongeza bisale by 15%. Ndowooza nti ekyo kyannaku kiswaza kubanga ffe bwe tuba nga tuli mu kugamba gavumenti eri mugamba balekicala nti tulina musaala kati golowooza ate kati abazadde maama wange ali mu katale e Kawempe oba ali mu byennyanja kusatu oba ali ekibuye oba aliwa mu katale ye sente agenda zijja wanga gwe gavumenti agenda ne yeewola ne billions tolinawo ogenda zijja ngenda ku kyabayizi abagobeddwa mu regime yange nagamba vice chancellor gwempenye ekitiibwa Professor Barnabas Nawangu ne mugamba mu meeting gye twasooka okumeetingamu nga nfuuse guild president ne mugamba nti prof I'm going to walk with you back and forth nja kutambula naawe ne bw'onaagenda emabega ne bw'onaagenda maaso ngenda kutambula naawe naye ku nsonga emu bw'otaakwate ku bakama bange kubanga natuuka mu university nga waliwo omuze gw'okugoba abayizi indiscriminatively ng'omuntu bw'ayogera opinion ye jukira nagambye university ensisinkano yabizibu rather ya birowoozo nabizibu n'ebirowoozo nagenda otuuka mu university nga bagoba omuntu ayogera oba omuntu akola Facebook post ne bamugoba era professor namugambirawo ne mugamba nze bwe naabanga nze guild president w'e Makerere nga bano abayizi be bakama bange nga nze nyina okutuusaako eddoboozi yange ekyo nkusaba kikome singa kinaabaawo olunaku lwe tujja okwawukana era ndowooza lwe twayawukana oba lwe twayawulamu lwerwo olwa September lwe yagoba abayizi lwe yadismissinga abayizi
oba yete yaliwo naye administration ye ya dismissing abayizi abaali mu bebakwata nga balaga obutali bumativu bwabwe ku bisale era bwe twakyankalanira awo ne tulwana olutalo eventually ndowooza nze nasinga okusibwa ennaku ennyingi nensibwa ennaku 5 baganda bange the alternative yatuyamba nnyo mukaddako ne civil society n'abalala tubeebaza twagenda mu maaso n'okubalwanirira abayizi unlike before mu mulembe gwange abayizi be bawa suspensions oba expulsions na engaging a university council ne engaging a ministry n'abalala ne tufuna waiver ne babakkiriza okukola ebibuuzo oba ntegeerekeka ne bagamba nti yadde bapronounces nti bakuwadde suspension tukuwadde waiver. That is 1. 2 walingawo ekintu kirulu balinga bakiyita 6D vice chancellor kyeyalinga akozesa obuyinza obugoba abaana nga mu mateeka ga Uganda gagamba nti you are presumed innocent until proven guilty. Kati kiri kirulu nga akupresuminga guilty until proven innocent. Ne tukitwala mu kooti ne tukisamba era kooti yakigobye yabawadde ekiwandiiko n'ekiwandukulula mu rules ne balagira ekyo bakisangulwe mu mateeka ga gondi. So ndowooza zo contribution ziringa entono but I am forever grateful nti obukulembeze obwange ate nze besides kubeera omukulembeze njagala nnyo bakyali bange okushininga boddayo si byakwebwana naye boddayo nobuuza immediately nganzo oyinza oba omanyi guild president eyavaako naye oyinza oba tomanyi vice guild president mu guild eyavaako n'endala nga ate zibadde ne ba guild president abaakabi mwana abatusinga buli kimu okujjako ndowooza okwekkiririzaamu ne Katonda naye ogenda ku guild yange nga kumpi abantu muli omu amanyi Judith Nalukwago vice guild wange nga muli omu amanyi Lawel Joshua Muhwezi minister wange wa information muli omu amanyi Marion Kirabo minister wange wa gender muli omu amanyi Obo alinamu NRM kati gye yalaga prime minister wange abantu bangi bamanyi ba Ahmed ba minister bange ne ba GRS ab'enjawulo nekyebaliza Mukama nti Mukama ontaddeko amafuta bwe nafuuka omukulembeze nange naweebwa amafuta n'ensitula bakyali bange abalala bangi ne batuuka mu mafuta gaabwe oba ntegeerekeka ekyo nakyo nkyebaliza Katonda. So ndowooza ekyo kyokka kituyambyeko okukola ki muli omu amanyi Speria Mole yali mu kabineti yange yali ayina beera mu kabineti yange yadde yagaana naye ng'abadde mu lukiiko lwange lwetufuga nalwo olwa GRC alinga mwannyinaze. Speria Mole ye muwala yasookera ddala ku campaign trail yange n'abalala. So ndowooza nga ogyeko abantu okuba bakulembeze tulina okukkiriza kubanga kyenkola nga Kateregga wabeerawo bakateregga 100 mu Uganda ate kati obuzibu buba bw'amaanyi oba society ebeekyuse nnyo. So omukulembeze omutuufu ow'omulembe guno ogwaffe ngaffe ba millennials oba mu mulembe guno ogwaffe omulembe omwagulanyi omukulembeze omutuufu yoyo akola abakulembeze abalala balinga ye. Kyobola Bakyagulanyi alina Bakyagulanyi bangi abalala Kateregga alina Bakateregga bangi abalala nga ye. Ssennyonyi akoze Bassennyonyi abalala bangi n'ekirala n'ebirala ng'ebyo. Let's look at the rules and regulations eziri ku university mu biseera by'okulonda. For example, babaninga rallies, residence ne halls. Ensonga eno gyogerako ki? Ezo manyi munaye university ekola bwe nali nnyingira obukulembeze mu university nyina ebintu bye nasuubiza nti kino ngera kikola kino ninda okutuuka bwe nti bwe nayingira obukulembeze ne bampita n'obukulembeze bwange ne batugamba strategic plan yeno ya university for the 10 years. This is where we are putting money, we are giving, this is so you can only work in this direction. So tugenda oyingira mu bukulembeze nga university yayisa nga yekwasa nti ku halls wabeerayo violence n'ebirala nti kati campaign ziba zijje ku halls. Twagezaako okuribatinga ne tuwandiika amabaluwa ne tuwandiika petitions naye eyo decision twagenda okuyingira nga university council yagiteekinga singa nalimu mu university council yalina okusalawo ebintu ebyo nandirinnye ku meeza kubanga
nnina obuzibu nze background yange ompulidde wano ne nkusomera bajjajja bange at least abatonotono nga njogera nga jjajja wange ono yakolako ku kino ono yakolako kino abatonotono be bambuulirako n'abamu bendabyeko nga jjajja wange Grace Ndugwa Ssemakula n'abalala oba ntegeerekeka. So by history traditionally ndi muntu wa history tulina ebintu bye tusuggestinze nze mu university halls kati nganze ndi Micholite oba ndi Mese waliwo abantu abava mu Lumumba mubaze tuyite njovu kuba ate waffe mu university Mese zaakabi nnyo mwana tetumanyi njovu kakati ku halls zino kuliko history tibwembeera mu Micho nganze Kateregga ng'ogyeko ekyokubeera owa UID ng'ogyeko ekyokola kirwale bwe zijja wano mu Micho nzijjukira ne ŋŋamba nti mwana eno hall yalimu abasajja abaakabi nga Kizza Besigye abaasulawo waliwo abasajja ab'amaanyi mu region eno tewali muntu asinga Julius Nyerere kuba wakabi yasula mu Micho hall owankuluma n'agamba maani wano waasulawo Kibaki ye yatereeza ebyobufuzi bya Kenya okulaba nga balina term system kubanga yewe yasavinga ebisanja bibiri yadde constitution yali ekyamukkiriza naga nedda nze nkoze eki so netusuggesting ebintu bino halls zino zirina culture kakati gwe bw'otujjayo n'otuteeka mu open n'otugamba mbatadde wano halls zina rivalry traditionally waffe bwe ntuuka mu orientation bwe nagenda mu hall mu Micho ne baŋŋamba Walumumba w'omusanga talina kyakugamba olina omukuba no necessarily tebagamba mukuba ne bagamba omukube intellectually and otherwise okitegeera oluusi wabeerawo ne physical exchange ddala embeera bwefuuka heated nga mu campaigns nze mu campaigns zange I've seen the most violent campaigns naye nga violence tebeera ku halls oba ntegeerekeka nga violence ebeera nga tufulumye mu hall kubanga bwe twabeeranga ku hall kati nga ffe aba Micho nga lwali eri ku complex nga twetegeka ng'abasajja ba crocodiles ne tugenda ku complex ne tuwaawo security ngera abantu balwana bamaze okuvaawo oba ntegeerekeka kakati bw'oteeka abantu ng'Owalumumba si avunaanyizibwa ku security tagenda protecting abantu agenda kuyisawo candidate we bajja kwekuba bagenda kutta abantu tu nze ndowooza nti nzizeeyo ku kiri ekya history wa halls nga Makerere halls ze Makerere zandibadde ziweebwa ekitiibwa ekizisaana campaign zino traditionally zibadde ku halls nandyagadde zisigalewo abaagala okujjawo gundi tuyina regime ndi sole njogedde nnyo ku government eno naye nze nzaaliddwa mulembe gwa Museveni sisomye emirembe egimu ngisomyeko. I've not seen a regime as dishonest as this one. Mean ayinza oba yali brutal and everything but he was honest. These people are very dishonest. Ndowooza bagezaako ku privatizinga kuleeta agenda ya ku privatizinga halls. In one of my engagements with President Museveni namugana naye president otuleetera amagye n'ogateeka wano ne gakuba abaana biki nze nagoba amagye mu university kyovula nakati mu university. That's why I wanted to ask you, what's your take on the way security handles the students who come out to voice their concerns? Amagye galinga eventually emabeganga gakuba abayizi ng'oyinza okudda ku ssaawa 5 olina ID nga gates zonna bazigadde ne bagamba kati omuwala abeera ku Mary Stewart nkuwa ekyokulabirako n'ojoyita ku main gate ssaawa 6 ng'olina ID ne bagamba oba oli fresh atolina ID ne bagamba nedda wano tokkirizibwa kuyita ogenda oyite ku Western Gate n'otambula kilometers 2 ebweru wa university tewali mataala oli mwana muwala yo w'amagye alowooza akola paati ye stupidly okyo wa police tasobola kikola ojja munnyonnyola omugabe sina ID naye nze Kateregga Julius ndi wa Micho Hall ndi musomesa nakubuuza nakubuuzaayo ekintu okitegeera ng'owa police because they are trained to handle people. The army is trained to protect our boundaries. Tegalina nabeera wano mu bintu ebimu NRM bye yapromising ensi yaffe ng'ejja wano kwaliko okujja amagye mu bibuga gagende mu byalo gye galina okubeera. Laba be basinze okusembeza amagye ne bajja ne basiizinga ne bawamba ne university ebintu ng'ebyo kiddamu kiri eri engeri security gye handlinga abantu nga bwe nagambye ku bannamawulire nti omuntu nga tannafuuka munnamawulire nga tannafuuka student asooka abeera munnayuganda. Gavumenti ya Uganda tewa bannayuganda kitiibwa. They don't handle us with necessary dignity. That is why we land in all this trouble.
and it is very absurd nti abantu abalina otuprotectinga abantu abalina okukola ebintu bino bebakola ensobi nga zino. Julius, mudakiika ndooza ziri 26 ezakayita ku ssaawa 2 tukyali ku program The Mighty Drive. Kati nga we tuyingidde political space tubadde twogedde nnyo ku institution ya Makerere nga bwe president wayo, naye kati era oli national coordinator. Okay. I wanted to ask about the e-learning process. How has it been? Since internet was off and right now internet is on, but it's very, very slow. Thank you very much. I don't know. That is a very important question. Yes. Allow me to address it. Very, very important. To the extent, chovolaba bwe nali sinafuuka mukulembeze nga nalinga mpakanya government ya Mwami Museveni naye nga sinafuna nsonga bulungi egiwakanya paka lwe nafuuka guild president nendaba ebizibu nga waliwo osanga omuyizi university policy ebagamba nti omwana okutuula ebibuuzo. Makerere University ina 85% of the students private. Of the 85%, about 40% of us we pay our own tuition. Oba ntegeerekeka kitegeeza nga 45 bazadde be basasulira. Kati nganze omuntu nga bwe nkunyumiriza olugero lwange jjukira nze netwala ku university n'olugero lwange na biki nalinga nyambibwako naye nga nze nesasulira. Kati mukama yankwatako nenfuuka guild nembeera nga university empaayo kasente ne bwenza supervisor tasobola kungoba mu kibuuzo kubanga wandabaga this is kejje biki okitegeeraga bammanyi. But there are so many other people who are not Kateregga. Nga otuuka okukola ebibuuzo nga banno off the class nga abuzaayo emitwalo 5 abuzaayo emitwalo 10-15 nemugenda oba mu organizations nemufunayo ne millions nga 2-3 nemutandika oku handouts okuyambako baganda bamwe secretary kubanga babatuukiridde nga bavubuka. But that is not sustainable. Sustainability is supposed to be in a policy because today there is Kateregga. Encha waliwo omukulembeze guild president nga ye aze kukinywamu aze kunywa mwenge naye singa policy zibeera nga ziri aptitude nti ono omuyizi bw'akola kino ne kino asobola okuyambibwako mu ngeri bweti so twalwana nnyo mu line eyo. Ku nsonga ya online studies it is very absurd. We took a petition to the Parliament of Uganda quoting the statistics of this nation which I'm going to quote here. Internet penetration in this country stands at 37% according to the Uganda Communications Commission. Oba ntegeerekeka 37% internet. I'm talking about internet penetration. Wetuuka. Yes. Internet coverage. Ne network strength. Nga reports ziraga eringa ku 27%. I'm going to give you a case scenario. In May last year, Uganda Christian University, bino kambyogere mu luzungu kubanga byabayizi ba university, Uganda Christian University asked the Parliament of Uganda through Honorable Winnie Kiza to examine their students using online, online portals which they had developed. The government of Uganda, through its Minister for State for Education, not higher education, but was a Minister for State for Education, came to the floor of Parliament and said, no, we cannot implement this because Uganda is a peasant state. Those are the words of the minister. Uganda is a peasant state. Many students don't have gadgets. Many students, internet penetration stands at, they said, he quoted 27%. I remember very well. He did say 37%. He said 27%. Said the network is poor. Gadgets are expensive. The data is very expensive. Talk about the person who's going to buy the data. No, before you go into the costs, that is government, that is minister in May, blocking UCU from examining students. May 2000, is it 2020? Yes. Examining because we went in a lockdown on 18th. March, yes, 20th. It was announced on 18th and it was effected on 20th. So, that is May. In October, around October, the same government comes back telling us that we have assessed and we are going to put you online. We write a petition to the Parliament of Uganda. We write to the Speaker because the Parliament is like a parliament. That is where our voices are supposed to go. So I write a petition with other guild presidents and other concerned students. We take it to the Parliament of Uganda.
we quote this. You are telling us radios. You're going to use radios. Radio network in this country stands at 70%. 72%. That is radio. TV. Okay. TV network stands at 42%. Only 2 million of the Ugandans own TVs in this country. And yet we are 40. We have 40 plus million. Only 2 million own TVs, and of which Kateregga kusanga around like 1.5 million TVs are in Kampala, Mbarara, Masaka. Those major towns. Major towns which only account for around 37% of the total, population spread and everything. So we quoted these things and put them out there. I am very thankful to the Speaker of Parliament of the Republic of Uganda, Madam Rebecca Kateregga. She received us and she did everything heavenly possible. Because she was concerned when she saw these statistics, she was shocked. These things had not been discussed, but we learned from our previous experience. So we made thorough research about this and we presented it to them. Anyway, like we've always done. Nakolachi na arrange guy twamala. In the next meeting, he invited Minister of Education and Minister of Finance. Minister of Finance webajja olwokuba balaba bavubuka bato, they are seeing me, they are seeing Lawel, they are seeing Kateregga from UCU and other guild presidents. They came with their usual jokes. Yeah? We are talking about university education, you are coming to tell us nonsense of radios. How is a university student going to use a radio? So the government had no solution whatsoever. Ne basalawo nga bwe basalawo abayizi ne babateeka online. Bagalira nze Kateregga. Laptop yange bagibba. Oba ntegerekeka nga lockdown etandika. Ne nkwata sente nenzi wa chali wanga ndetere laptop. Nakati tentukangako. Oba naziwereza chali wanga ali China. Nakati tentukangako. Oba ntegerekeka. Plus kakati nze mukama oba ntegerekeka bwe mbanga nze nali nsobola n'okwaffordinga. How many Ugandans can't afford? There is an issue. Yes, data itself. A GB. Not most of us. We all don't work. GB, the global definition of students, is brokenness. Global. Nti obayizi global standard gyokozesa nga otupima munsi yonna batuli mu America oba aba students babeera tebalina kasente tubeera tusurvivingira ku bazadde baffe nafe abamu abeeyiya n'ababeera maybe abali blessed yes nga abayiribi kakati gwe n'osalawo okole ebintu bino nga totegekedde ensi ebintu ng'ebyo byanyiiza nnyo ng'omuntu nemmanya nti bano abantu sebatufaako data mu Uganda GB ya data Munnayuganda ali eyo ya 15. Simanyi okuva lwe twatudde wano kubanga this is an online TV. Abantu abatudde okutandika okutulaba okuva ku makya bayinza oba bakozesezza GB 2. Okitegeera bwe nusunga mutwalo bwabanga asigadde nga awuliriza olugero. How many people can afford to watch us? But Kateregga, does that even surprise you? Because we have a government whose president told us anybody in their sane mind cannot organize an election. In this time of COVID-19, it is on record and he said that. But it's the same president who came back and said, no, but we shall carry on with the election. I think some things will make surprising, Julius. Omanye ebintu ebimu government ya President Museveni nalinga ndowooza nti kati statements ngezo nti zibeera political. Nze nga Kateregga nyina ebintu byenzikiriza nti tebiina bba bya bufuzi oba ntegeerekeka ebyenjigiriza. You are trying to build a generation. This is a very young nation. Kitegeeza no Uganda egenda sigala nga nsi nto ontegeera tulina myaka 25 24 biki tugenda kuzaala nze ngenda banyingira emyaka 3 oba ntegeerekeka nga nyinawo akaana oba kitegeera ngenda okufuluma emyaka egy'obuvubuka nga nako okufuluma 35 years eja global youth standards ngenda ogifuluma nga kayingira kagenda kufuuka katini oba ntegeerekeka kitegeeza ensi egenda beera nto
like forever. This is not how you plan for a young nation, for crying out loud. Our leaders even plan for the younger generation. They are not planning anything except their stay in power, unfortunately. Ebbanga lyenkoze eki era mu abavubuka abali eyo oba I don't care wherever you stand, oba oli naffe mu NUP, oba oli mu FDC, oba oli mu DP, oba oli mu UPC, oba oli mu NRM, oba olowooza oli independent. Politics is too serious a business to be left to politicians alone. Ebyobufuzi mu nsi yaffe is everything. Kakati gobeeraawo ogamba ngenda muka asoka ngenchi ilibe musimanyi kikole ki bano abayaye bagenda kukwata bakunywe kubanga bye byobufuzi bo bakulaba nti ogwo omutwalo gwokoze nabo bagwetaaga mu nsawo yaabwe gwe bakulabanga business ne cash withdrawals okuva ku ATMs kati nazo bagenda zicharge. Very absurd, but this is where we are paying VAT, we are paying pay as you earn. And you are going to charge kati omuntu kati katugambe ndi musomeso nsasula emitwalo 8 for example nonzijako pay as you earn nonzijako emitwalo nga 2 nembeera ne take home ya mitwalo 6 kakati kweje emitwalo 6 okyayagala ki? But this is a regime naye nga mu bintu ebirala kati ng'ogyeko ekyaki ng'abavubuka abakulembeze b'abavubuka tubadde tuli mu encouraging abavubuka ku adopting banking culture na ku adopting kugenda mu insurance kufuna gundi kufuna covers insurance covers na biki because that is my generation bakulembeze bafa badate babitegeera oba ntegeerekeka omuntu government eno erabike yagala kusuula business na kusuula mabanka kubanga bw'oteeka charges ngezo Kateregga bwe nakwata emitwalo gyange obaana nga sigena zitwala mu banka bwe nazitwalayo bagenda kunzijjako emitwalo 4 nga nkola withdraw kugana emitwalo okitegeera ate nga already bakusazeeko bwe bakusazeeko sente zino bwe tuziteekayo bwe tuziteeka mu banka ze sente zezimu zezivaamu ebizimbe bino bye tulaba loans banka zeekola ki ekwata sente zaffe zetuwaddeyo so tulina ku encouraging abantu kulaba nga bateekayo sente naye kati ate gwe okujja obba discouraging awo olwokuba waliwo olutalo lwa mobile money ensi yaffe yonna bagitunda tetulina banka tetulina telecom company tetulina buli kimu kyetukola ki kyova olaba tebalina solution ku bino ebizibu nti data singa Uganda Telecom yali ekola mu lockdown government yali esobola okugamba Uganda Telecom nti how much do we need for data to sustain Ugandans like other countries did oba kitegeera like other countries did ne bagamba nti kalulu bajjako internet and abantu abamu bali already bamaze okuteekako data waabwe abamu bali bamaze n'okusasula OTT but tetwalabako refunding nga babadiza data waabwe oba okubongerayo OTT because abamu OTT expiring during that process but it is because the system doesn't give a fuck. The system doesn't give a damn kubanga nze ngenda kubeera ku KCC nga ndi ddoboozi ly'ekawempe ebintu ebinyiga bannakawempe bwe sibyogerako nga kansala waabwe oba ntegeerekeka teri agenda kubyogerako business zo zijja wano kukola kutukolamu mu these country the multinationals zijja ku repatriating kutukuŋŋaanyaamu kasempi ffe tujja wano okulwana government eyagala tulwane nzono Karuhanga aleke kubeera nga kyali wange oba okitegeera nti olwokuba yeye Karuhanga nze Kateregga nti ono luwedde gwe ngenda okwapreciatinga kubanga ye sister wange oba tuva mu kika kyekimu oba tuli bambejjo oba bampologoma okitegeera Museveni is concentrating at that okitegeera n'alyoka aleeta wano machinery ya multinationals. MTN is from South Africa, at least it is African. Airtel yabayindi oba okitegeera naye bw'okebera biggest markets wano mu Uganda kuliko Telecom n'ebirala kuliko banking sector n'ebirala byonna bank ezisinga obunene private banks kuliko Stanbic banka gye tulina bannayuganda eri egi Bank of Uganda. Yoka. Yes. And by the way, I'm informing you that yesterday, government yagambye mbu toll gate collections is express highway zigenda kubanga ziri collected by a French company. In a time where youths are unemployed and they really need these jobs, where you tender eyokufuna zino sente n'ogiwa company y'aba France, that means the money is going back to the French at the end of the day. But before you get to now that tender, that load,
We have the most expensive road in the world. By the way, yes, that very road. Na yesinga walaba lebe yaliko. Bwotunula nze ngenda nnyo sinze naye nyina baganda bange abalala bwe tu meeting ne tusoma ku bintu bino. And I feel sad. Ate abavubuka muyiga okutuula mwekole omulimu ku kyalo discussing national matters, sit and read. These days when you discuss national matters no, we have to continue because gana makomera matono fena tebagenda tuteeka kitali fena they will not put everyone and they are dying and we are dying, so life will continue. Kati no, I'm going to interdict you from there. Oyogera ku dying ate si kirungi nnyo okwasaating that people are dying ate lwakuba bakulu or anything like that. Ate n'ekirala for the safety of your supporter, because NUP is the youngest political party with the youngest followers. They're young, 23, 24. And these boys obagaba bagende bakole ekintu ekiti ekigenda obajopatizinga abana babuzeewo obubuzi ate bazadde baba at the end of the day Kateregga, they're the ones who feel the wrath of not having their kids. I do not want to be misunderstood. Yes. Sigamba bantu kuba rallies. Nengamba kati nga bakyali bange tubeera ku stage ya border. I think we need to find time and reflect and talk about these things. Ne bota biteka mbya bufuzi, ne bota kola ki. I know, unfortunately that is what is happening. But unfortunately, or fortunately, I've told people before, and I'm going to tell you this. Yes. Even the night is darkest when it is breaking. Yeah, 3 a.m. Eno embeera gye tulimu tolowooza Katonda alina obubaka bw'atubeereza bw'amaanyi. Muli lw'obeera ogenda okutuuka ku buwanguzi wabaawo akasozi akazibu. So abavubuka tulemezeeko tukole bye tulina okukola. Tweyigirize okwagala ensi yaffe, tweyigirize. Talking about okuwangula nga we mutuuse ogenze nnyo mu kooti n'owangula nga otwadde keesi eyo gy'otugambyeko eya Makerere University we bajjawo kiri ekyali kyamankwetu. NUP yagenze mu kooti eri mu Supreme Court epetitioninze government eno ne President Museveni ng'emugamba entebe eyo gyalimu agirimu mu bukyamu. Ekyo kintu kikoleddwa emirundi ena etaano, I think 2001, 2006, 2011 and 2016. No, 2011 it wasn't. Okay, in 2016 we've seen Amama Mbabazi n'agenze Ted Kano n'agenda naye bonna tebafunangayo justice yonna. How faithful are you that you will get your justice as NUP? First of all, we are trying to explore all the possible legal means there are in this nation. Setwagala batugambe nti ate bakoze kino abavubuka bakoze kino baba boycottinze kino basazeewo kino nga tebasiikinze legal redress. Tukimanyi bulungi, twagenda mu kalulu nga tukimanyi nti mwami Byabakama mukozi wa mwami Museveni kyaliwe bwe yakozesa okuwaayiriza Dr. Besigye nti yakola rape n'amuleeta the same person yakuliremu akakiiko with such a moral campus. Tukimanyi bulungi nti kukundi kubalamuza abo mwami Alfonso Winyidoro abadde minister, yes, Chief Justice nga abadde minister wa Museveni just recently yali defense counsel abadde MP ku kadi ya NRM. Kuliko Mike Chibita. Yes, Mike Chibita alabika y'omu ku bantu ababadde mu misanga basinze obeera mu misanga egiri controversial egy'okutta abantu simanyi omugaggasa omuntu biki nga DPP ye DPP eyasinga okuswaza ensi eno oba ntegeerekeka. Tutuuse jo nabadde ekkololo ku UN gye batukubidde emiggo naye tutuuse nga tetukyasobola nakukwata complaints zaffe ne tuzitwala mu Uganda Human Rights Commission wano okuzitwalayo nti bonaazitwalayo abantu abaliyo manyi bali biased oba ntegeerekeka bagambirawo tuli wawulira gundi chairperson wa Uganda Human Rights Commission ng'agamba ebintu nga justifying ebintu bye bakola bye bakuba abantu. Uganda Human Rights Commission gye njogerako nga justifying okukuba abantu biki nga ye byayogerako ng'omuntu ayina nga talaba nti oba ntegeerekeka ku kino so nga ye bwato bwasazeewo okulaba ebintu. Tuyina ogenda maaso
oba tuli wounded oba tukoze eki okugenda mu kooti olunaku lwenkya tujja ba tutegedde oba tusigalayo mu kooti oba tuvaayo. That is for sure because twakatwala obujulizi emirundi ebiri. Twayagala amendment okwamendinga petition eyo Sabalamuzi n'atugaana. Kakati bwe twatuse time ey'okuteekayo obujulizi ne tutwala obujulizi the same cadres ne batugoba n'obujulizi bwe tukoze eki ku musango gwe tukoze eki. Kakati nga bwe tuli nti we are the petitioners, I think the party leadership is going to kati nganze nyina kubeera member wa NEC yadde sibeera sikola kikubanga ndi deputy. Bwe tunaaba tutudde ne tuseekinga gundi tujja ku advising accordingly because even going to court was a decision nti abangi kuffe twali tetukkiririza mu kugenda mu kooti ng'abangi kuffe bagamba nedda tugende mu kooti n'abalamuzi tubambule bwe baba nga bagenda kukola nedda tugende nabo tubambule bwe baba nga bakola ki. Kakati if the courts are behaving in a manner they are behaving, don't think people are not seeing. People are seeing what is going on. Ugandans are not as tebakyalina kiri kikateni kye baali bababikka ekyo mwami Museveni kyeyabira ne bakyalibe oba ntegeerekeka. We are no longer that generation. We are different generation of people altogether. But Julius, Ogambe, you're going to, try out all the legal means possible for justice. Naenga, in case the legal means have really refused, are you going rogue? We are going to do everything within the law. John abadde nsoma ekiro. But is there anything you've done, Julius, that retired Kano has not done? Mbadde nkugamba John abadde nsoma gyekiro ku Facebook ya retired Kano Kiza Besigye. N'agamba this is plan B. Na quoting article 3 ya Semateeka. N'agamba abo bonna nga n'ensoma n'agiteekawo oli singa amendinga constitution okwelemeza mbuyinza okukola biki abeera bikoze mu bukyamu. So omuntu ne bwakozesa ebintu ebitakkirizibwa okumulwanyisa mu kiseera ekyo amateeka gabeera gamu protectinga okola ki. So when you are fighting abantu abagezaako overthrowing a constitution, whichever thing you use or whichever weapon you use, you're not wrong. Tugenda tuuka nga olabye woopakinze okukola kirwa kuba gwe tolabye naye nze ndabye bakyali bange babadde bajja n'obubiriiti naye paka lwe balabye bagenza olaba nga kuliko nti beera digital balabye alternative munene abaana babadde bajja na bibiriiti ne bagala nedda bakyali bange eyo eno just drone y'abakyali baffe tugenda kunyumyamu ne balaba ebintu ng'ebyo naye kati ng'olaba ebintu ng'ebyo abasajja bano boogera ebintu bo nga babyogera nga abasaaga. They make statements which they think are political but they are not political. What they do indeed is packaging you and I as the most unserious people to ever walk on planet Earth. Muli muntu ali ebweru wa Uganda ali mutusekerera bwawulira statement ng'ekoleddwa omusajja ng'oyo ne bagamba simanyi yakulira traffic n'olabira ddala ng'obwongo bwe buli mu traffic okitegeera. But Julius, don't you think this is where the government wants to put you? Gwe tolowooza nti baagala kubateekamu eyo sport babajjemu other means eziri not legal balyoke crashing. I'm going to give you an example. On the 18th and 19th abaami abaali beekalakaasa abavubuka baalina ndowooza tugambe ebipiira nga babyokya n'amayinja naye walaba kye baabakola. Kati imagine if that group had guns kiki ekyalibadde awo. Gwe olowooza tebali mukuuko wasinga kuleeta mukazannyo oli kaasinga onnyumirwa toguddemu katego olowooza. Mr. Museveni and his army should know tuli bana Uganda miliyoni 44 tulinako amagye ne poliisi ne bambega baabwe ng'obagase mitwalo katugambe 10 ne bwe tugamba kuba maakinga. By the way, bino si bya kutiisa. If you walk up to Danda, I gave an order one nengamba abavubuka mu kibuga keera ku makya muli omwana onye omujasi wasula wano, they will run away.
it's not a joke, but we don't want to get there because we are all Ugandans. Okitegeera balekere kutitiisatiisa olw'okuba tubagulira emmundu ne tubagulira ebyambalo ne batandika okutubba ne beegaggawaza ne bagula ebimotoka ne babyeteekako. No, we can do otherwise within the law. Within the law. Kubanga naffe tusobola if you behave like savages. Wali obaddeko nze nabagambye training yange ya busomesa. Waliwo gundi gye tukozesa bagiyita njerabidde concept naye ng'ennyonnyola engeri ebizibu gye byevolvinga. That is how the education is supposed to evolve. Museveni is creating a very violent generation through this violence. There's going to come a time nga police ajja okukwata omwana nga walabye munamawulire nga Kilifu Wamala bwe bamukubye. There's going to come a time nga waliyo munamawulire nga agenda ne Bennett nga military bwamukuba nga amusala. It is going to reach, and we don't want to reach there. That's what I'm saying, but that is where they are pushing. But can you sustain it? They cannot sustain it. They cannot. They showed you on the 18th. No, you think they... No, because we let them have... Do you remember the words he said after that? No, that is Museveni, because he's a coward. Bwe yavaayo n'ayogera ebyo. No, because he thinks alowooza alina monopoly ku violence. Kakati kamubuulire. He may be the master of violence. Abakozi b'ebikolobero bali bapulaninga na kusazaamu election. Museveni alowooza nti yalina monopoly ku violence, which is not the case. Bannayuganda tebali stuck na Museveni kubanga tebamukooye. We are stuck with him because we like peace, because we are peaceful people. The day Ugandans choose ne bagagwe Museveni tugenda kugoba nga bwe bakikoze mu Kalulu ne bamugoba kyovola byabakama for the first time mulijo barigging obululu nga tugamba nayo baba buriginzo baba koze ki, we not sure. At least when you ask your heart of hearts and your heart of hearts, for the first time you are sure that this vote, even Museveni is sure that this vote, the all public, including people in the NRM, they are sure that this vote was 100% rigged. Nti omuntu yajjanga nalaba Vincent Kisiriko munamawulire munamwe wa Radio 1 ng'abuuza byabakama n'ebyabakama mulijja batusomera results batugamba nti zino zivudde emityana. Where are you getting these things? Let me consult and get. I was like, okitegeera? So Mwami Julius gatunatera okuwumbawumba. Nyina ekibuuzo wano ekinsiiwa kyenjagala onziremu. Bwe waliwo ekiwamba abakazi of recent mu myaka gye tukubye emabega, twalaba measures ezateekebwa era nga mwe mwali okuleeta CCTV cameras. CCTV cameras zino tulabye ziraga abantu nti wano bakoze ebikolobero, wano bakoze ebikolobero gundi. Neebuuza nti zino cameras teziraba abantu bawamba abantu, ye era bwe ziba zibalaba omuntu ono alina omuntu we awambiddwa. Cameras zino zirina engeri gye zisobola omuyambamu. Cameras ndowooza obuzibu bwe tulina nti abazooperatinga betwawa obuvunaanyizibwa nga bannayuganda okuzooperatinga abantu betusomesezza betutaddemu ssente zaffe kubanga ffe tusomesa abapoliisi, ffe tubambaza, ffe tubaliisa, ffe tubasasula omusaala. Off our toil wali we nali nga ntunda engatto zange n'ebintu byange ebirala byenkola, ffe tubambaza, ffe tubalabisiza, ffe tubalabirira. Be bantu be bamu n'abapoliisi n'abamagye ffe betulabirira be bakozesa. Be babeera mu control system, so be bazijjako bwe baba bamanyi nti tugenda kuwamba luwedde waliwo kamera be bagijjako ne balyoka bakola bye bakoze. That is very absurd. Wawulira luli Mwami Museveni bwe yavaayo n'agamba yes abantu abo ffe tubawamba tusuubira nti batujju n'ebirala. Ningamba bannaye ddala ono ye president w'eggwanga yavaayo okwogera bino ku national media admitting n'agamba abantu ffe tubawamba, but some of people luli basudde emirambo 15 empigi, abo abantu bonna baali bawambiddwa buwambwa. But Kateregga, that one is an assertion. Oli yajje bijja by'abantu n'abiza empiki. So agamba mbu no bali bantu bawamba. Ati kati
cheka ye mistrust yetuse ku government eno nti neba nabagamba mbu erimbwa ngo kiraba mboja ndeka kirabika mbuzi because you really don't trust them. But we are just running with 2 minutes to the end of the show. Can you just give us your parting shots and to Emayeno Mighty Drive, we like to end it on a witty note. Twagala tubulie bichi byonyumirwa musawa zezedembe ogendako out oyinayo omwagalwa, just tubulie some fun fact about yourself. Mbadde era ngenda kwogera ku girlfriend wange sinza kuva wano nga simuwogeddeko. Naye ekyo kijja bakyalulala. Kati nga bwe mbadde nkunyumiza story eri olugendo lwange ndowooza we lumakingira n'abantu abalala with other amazing stories. Story ng'eyakaguta Museveni, story ng'eya Kyagulanyi, story ng'eya Kyagulanyi n'ez'abalala. Nti kye nasooka okubakoppako nti bonna bandaga nti basajja abali responsible ddala Robert Kyagulanyi. Bwe twali tunoonya akalulu emu ku nsonga lwaki baatwagala nnyo, waliwo abawala basire Queen bano bembeera nabo bakyali banga baatwagala ennyo olwa Babi Kyagulanyi ne Robert Kyagulanyi n'engeri gye beeyisaamu oba ntegeerekeka. So omuvubuka yenna ali eyo mugezeeko nnyo okubeera as responsible as you can. It doesn't hurt to have one girlfriend. Like many of us do. Tekiri mu stand. Nze bakyali bange mama wange. Mama bange kuba nyina bamami bange babiri. Naye ba Luganda mama wange omuto ne mama omwadda ku munne, but they are both my mothers. Ne bataata babiri. But they all know my girlfriend. I mean, we are not yet there, but they know this is Julius's girlfriend. Incidentally, if they found me walking with another girl, bajja kumbuuza, hey, where is so and so? Ono yani mbanye n'okunnyonnyola. All my friends know my girlfriend, and I really love and respect her so much. Oluusi maybe eventually abantu bali mumanya. That is on like on that side. Nyine ebintu byennyumirwa outside politics. Nsaaga nnyo era abakyali bange ne bakansala kati bakansala abamu tebannanjiga mu KCCA. For the few times we've met, they say Kateregga is very unserious. It's not that I'm not serious. I am a very serious individual. Naye muli lwembeera ndowooza my witty side helps me to get to know people bulungi nnyo yes n'eyokuba handlinga n'okukaminga abantu mubeera mu meetings nga bamu baagala kulwana bamu bakola ki. So mukama n'akituwanga ekirabo oluuse n'okutegeera abantu. Njagala nnyo okusoma obutabo n'okuwuliriza programs ebyobufuzi. Njagala nnyo ebyobuwangwa byange, njagala nnyo kabaka wange Muwenda Mutebi Ronald. Njagala nnyo Katonda era ndi munnaddiini omukkiriza. Ndi muwagizi wa mpira mpagira club gye bayita Man United. Manchester United the club. Era oliwa United. Ndi muwagizi wa Manchester United, the greatest club in the history of English football. Ndi wane Kampala kati mulijo nalina tiimu yange naye nenjivaako, naye kati ndowooza ngenda fuuka muwagizi wa KCCA wange nkakatako engeri gye banfudde Lord Councillor. Nkubiriza abavubuka yonna gye bali nti olina okumanya nti kyoli olwaleero si kye kisalawo omuntu gw'olina okuba, wabula okusalawo okwo olwaleero kwe kusalawo ekika ky'omuntu abantu gwe bagenda okulabamu. Oba ntegeerekeka mukole okusalawo okulungi bw'abavubuka mulekeraawo, get off the sexual network, because nga bwe twagenda mu lockdown sirimu yeeyongedde mu bavubuka era ensonga eri serious. Abavubuka mugezeeko nnyo okwekuumira off the sexual network. Get one partner, but if you can't, please
condoms mweziri malwaliro batosobola kukola ki batosobola kyebera then nga nsemberayo ddala nsaba abavubuka tufune saving culture nange I am also known as good at that naye mbadde mbasaba at least tufuneyo bwe tugamba nti oba tusuulawo oba 15 wiiki oba 15 mwezi you are going to be amazed addala nga mukikoze mu group bwe mubanga muli trustworthy mugenda kubeera amazed ku bintu byemukola ki mbagala nnyo njagala nnyo abavubuka abekkiririzaamu abakozesa ebitone byabwe abakozesa kubanga ebitone byanjawulo sebo nange okubeera oba munnabyabufuzi oba kikitone kyanjawulo nti katonda yakimpa nanteekako ne feva mu bantu nti abantu bajja kunzikiriza mu layini eyo nsaba muli omu akozese kyalina okulaba nga ensi yaffe tugifuula ensi ekola ki bwe nva wano ngenda ku court ku high court kulaba nga abaganda baffe abaasibwa 36 gavumenti beegamba nti yabakwata n'amasasa 4 1 2 3 4 no abantu 9 baasiba abantu 9 mu 6 nga babagamba babakwase n'amasasa 4 n'emmundu emu ne bataako be bataddeko kati tulinayo abantu 36 so saawa zino tugenda ku high court twateekayo application nga tusaba bayimbulwe unconditional eso bye tuliko nsaba bekikwatako bakkirize systems zikole mukama abampeera omukisa tusisinkane mu Uganda empya ffena gye tukolerera omulundi oguddako wetunakukyaza ojja tubulire engeri gye wasurvivinga mukalanga naliyo naye mukama yantaasa Kateregga olunaku lwaleero olunaku lubadde lwakuna nakuze omwezi 18 mwezi gwa 2 mwaka 2021 anyongera okujjukiza gwe wenna omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu ng'otulugunyizibwa otiisibwa okubirwa amasimu agakutiisatiisa a National Coalition for Human Rights Defenders weri okubanga ekuyamba ate era osobola okubeera ng'obakubira ku nnamba yaabwe etali yakusasulira eri 0800 100 250 enamba eri 0800100250 enamba ya toll free bw'okwata ojja kujjako ssente yadde osobola okubeera nga obakubira ate obategeeze ensonga asemasonga gy'owulira nga oyagala ekolebweko mu bwangu obw'ekitalo ojja kubanga oyambibwa bulungi nnyo ate era gwawulidde obubaka buno tegeezaako n'omulala ayinza okuba nga ye bambi tannaba kubeera nga amanya naye gwategedde obubaka buno ategeezaako munno omulala offices zabwe ziri located ntinda Kampala Uganda Semawata Road osobola okubeera nga otukawo bulungi nnyo n'osobola okubeera nga ofuna obuyambi obw'enjawulo anyongera okujjukiza ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi gwa 3 omwaka 2021 Professor Dr. George Wilson Kanyihamba agenda kubanga alaunchinga akatabo atera ku lunaku olwo PL Olumumba ye mugenyi omukulu agenda okubanga abeerawo yamaze dde confirming agenda kuba mu ggwanga ng'ennaku z'omwezi 25 so weekwate tiketi osobola okubeera ng'oyita ku 07 enamba gyoyinza okubeera nga oyitako kasooke ngifune waneno mangu 0702 9076 osobola okubanga okuba ku namba eyo nosobola okubanga ofuna tiketi kubanga zisigaddewo ntono nnyo 0702 9076 osobola okubanga okuba ku namba eyo nosobola okubeera nga oyogera n'omwami agenda okubanga akukwata omubuulire wa tiketi gyoyagala wasobola okubeera nga agikusanza tiketi zisigaddewo ntono so weekwate tiketi y'omubangu ate oleme okubeera nga osubwa tusisinkana olunaku olw'enkya wano sigenda kubanga nsukkawo okoze n'omwami Edgar Matthew Karhanga omwami Mukozi Arnold Anthony yabadde producer for olwaleero omukyala Elizabeth Musitwa yali ku kamera omwami Jeremiah Mukibi director for olwaleero n'omwami Katoto Musime yabadde atuvuga mu nguudo z'omukawempe ng'olaba ebinnya bye batukubamu wano na wali nga bwetotola mu kibuga Kampala okutwaliza awamu Lord Chancellor nga bwali nti yalondeddwa agenda kubanga z'ensonga zasooka okukolako okulaba ng'ekibuga Kawempe kiterera bulungi tusinkana olunaku olw'enkyaze Omumbejja Lwederia The Mighty Drive gy'obadde olaba mubeere bulungi. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.